Welcome to AG Radio. mbokki Gambia ñu ngi leen nuyu nuyub jàmm nuyub yërmande te ànda ak barke nuyu yi faxe ko AG Radio ak seeni mbokka Saliu Njaay ñoomati mbégte gu mag ak bànneex dellu si waat di waxtaan ak yéen programme tey bi Sunday Citizen Empowerment ñu tàmma di leen ko indil dimanche bu ne bési tey ji daldi tolloog bésub dimanche ñaar fukki fan ak juróom ñetta si weerub June atum 2026 comme niñ ko gën a xamee si kàllaama angale tey la Sunday June 28 2026 sun gan gi tey du kenn kudut Mr. Malik Camara mi ngeen xam si jamono yi moom mooy ki jiite alliance bi ñuy ooyee ADD te nu gën koo xamee si Alliance for Democracy and Development waxtaani tey bi ñu ngi gestu the way forward ndi te gis nañ ne political parties si nekk si réew mi xal nañoo sakkan fi mu ne li ëpp doole nag si political parties si nekk si réew mi ñu ngi wax ne den buga Adama Barrow dem mu mel ni su fekkee ne am na lenn loo xam ne mooy li tax lépp doole si opposition parties yi daldi mankoo nekk benn mooy pour Adama Barrow daldi dem waaye nag si seeni biir dese nañoo nekk benn ndigte pour Adama Barrow daldi dem Gambien yu bari gëm ne coalition bi nga xam ne moo ko fi tegoon coalition bu mel noonu moo ko fee mun a génnee waaye nag coalition du mun a am su déggoo amut su mankoo amut su donkaasi amut su bennoo amut te sa dëgg-dëgg li ëpp doole si Gambien yi bugga nañuy gis Adama Barrow dem toog na fi benn mandat ñaari mandat te moom loolu la gëm la woon Gambien ni ne du weesu ñaari mandat fi mu nekk mu ngi utali ñetteeli mandat yam loo xam ne day taal na daay si réew yu bari boo demee Sénégal fii fan mujjee Ablaye Wade fan mujjee woon a Macky Sall loola yépp bugg a continuer rek di fa toog mooy li ko waral foofu la Adama Barrow nag daldi yóbbu Gambie si jamono yi waaye nag am na loo xam ne jaaxal na askan bi mooy ne li ëpp doole si political parties yi ñu ngi waxtaan pour seet naka la ñuy mankoye pour nekk benn pour am coalition bu mel ni ban amoon 2016 meeting si bari na li ñuy waxtaan bari na waaye ban tey li ñit ñi bugg a dégg li ñit ñi bugg a gis dese naa am waaye nag li leer ba leer mooy ne ñi leen ngi wax party led coalition ñii di wax candidate led coalition mu mel ni gis-gis yi dese naa nekk benn te ba saa si yàlla tey tànnaagun e candidate koo xam ne mooy jiite coalition sa dafa amut xamagun ndax d'accord neen si party led ndax candidate led coalition askan bi dafa mel ni su kumpaleen nekk moo tax tey ñu dali fi oolu Malik Camara pour waxtaana moom pour bugg a xam lan mooy gis-gisam fan mooy jublu waayam nite moom itam coalition bi nga xam ne wala alliance bi nga xam ne moom la jiite sa jamono yële passé tàmmoon ne di dégg di gis muy waxtaan ak political leaders yu bari waxtaana political parties yu bari fan la gaay tollu ndax coalition dina am déet nite coalition bu am maanaa su amut rek Adama Barrow day gagné nite political commentators yi wax neen ne Adama Barrow is projected to win the 2026 elections unless there is a very formidable strong coalition bu am maanaa bu dëgër moo fee mun a génnee Adama Barrow waaye du coalition bu yooyee coalition rek taxul ñuy wax waaye ndax dineen am coalition bi nga xam ne moo fee génnee Adama Barrow lii mooy li nga xam ne moom la doomaani Gambien yi bugg a gis su jamono yi nag Adama Barrow dëgër na lool bu newoon ëllëg la élection Adama Barrow dina duma opposition bi yépp continuer toog di to opposition bi bantay bennoo amut
so lii mooy li waral ñu oolu fi Mr Malik Camara pour waxtaan ak moom su ko fi askan bi mun a xam fan leen toll bu ndox fi mu nekk mbokk yi du def lu dul dal di dem rek jël suñ gan gi di Malik Camara Mr Malik Camara ñu ngi lay nuyu di la sant di la gërëm di la jox sa wàccuwaay ba mat sëkk di la yaatalaat di la dalalaat fii si AG radio nga xam ne doo fi gan mais la rek Malik nga dal di nuyuwante askan bi avant ñu tàmbali laajte yi. bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu diko jemale ko askani Gambia radio through Mr. Salim Jai, Uncle Salim Jai, diko extend to all the listeners ñi fi nek Gambia ak beyond the borders diaspora di nuyale all the opposition leaders of the country di len nan man la sen bokku sen am di jàmm Malik Camara the party leader Alliance for Democracy and Development di si teg di wax ne Mr Njie kontaan na ci yow in fok ma santasi anti astakor ki ma xam Bruce bi muy di cause pour ma xamante ak yow in the first instance this is not the first time, this is maybe the second or the third time ñuy wara am interview waaye yépp ki ko sabab lu mooy anti astakor suma sister bu baax ki dëkk Bruce bi ak famille am ñoom Bosco ñu ngi leen di maa ngi leen di sant di leen di gërëm si turi Alliance for Democracy and Development tamit Mr Njie yow ak sa co-presenter si nekk si askani Gambia radio ñoom Mr I think Diba Mr Suleiman ñoom ñëpp maa ngi leen di sant di leen di gërëm benn soirée comme on donas maa ngi leen di sant di leen gërëm kontaan naa ci yéen for having ADD and Malik Camara again today at the Askani Gambia radio related to how coalition building is progressing here in the Gambia. Waaye kontaan naa trop am ak yéen jotaay bi maa ngi leen di sant di leen gërëm di naan asalaamaaleykum wa rahmatullah. jërëjëf Mr Malik Camara Malik ñu dal di tàmbali waxtaan ji njëlbeeni laajte bi mooy depuis ba nga fi ñëwee ak léegi xal naa yàgga tuuti am na ay weer war naa passé juróom-benni weer fi mu nekk nii Malik ba fi ñëwoon ak Malik bi ñëw tey est-ce que benn la ndax am na lu si wàññeeku ndax am na lu si yokkeeku. ko jaay alhamdulillah anyway time bi ma doon am ak yow interview maa ngi woon si the struggle to register a political party called ADD and booba ba tey after our registration immediately after our registration fooguma woon ne amoon nañ interview booba woon I was not a party leader and a secretary general booba woon I was a movement leader with the intentions and aspirations to register a political party. Boba one, I did not have any intention to call for a grand coalition discussion and formation. Okay, now I am speaking to Askani Gambia Radio or through Askani Gambia Radio with you people as the party leader and secretary general, and again as the initiator of the grand coalition discussion which is ongoing. And so, by the way, it's the same Malik by the name, but I don't know, not much difference, just titles, but alhamdulillah, I thank God. That's a very big development, because if this time now ADD is not registered, it may not be necessary for Malik Camara and ADD to initiate a coalition discussion like this kind. So I think there is some difference in terms of what we are doing, our project implementation process. There have been some achievements, some little bit achievements, which resulted to what we are undertaking now. So there is some difference, Mr. Njie.
jërëjëf Malik waxtaane tey bi dangay waxee ci turi ADD Alliance for Democracy and Development ndax dangay waxee ci turi Grand Coalition bi nga xam ne moom ngeen bugg a sampa. Yes, laajte boobu dafa important trop because coalition bi ñooy nekk di discourse nii that is a different entity from ADD. Damay wax ci turi ADD in relation to any question being malate. So my tontu question bobulen, I will be responding it based on my position as the party leader of ADD. Yes, I stretch our hands if the need be to discuss anything what is or possible to be discussed about the coalition discussion ongoing. However, the coalition have a spokesperson called Honorable Council Hassan Martin. He is the newly appointed spokesperson for this grand coalition discussion. Anything that will be discussed, and if anybody wants to know anything related to specifically the coalition, you want to ask members of the coalition of the high table to talk about specifically the coalition. It's not bad to channel it to the spokesperson of the coalition, but nonetheless, I am a stakeholder of the coalition and I have some ideas about what is going on from the word go up to date, but dama am boundary, that is, dafa am lu ma ci mëna wax te dafa am lu ma ci mënta wax. Because du wut lepp nga xam nga mëna wax waaye ba tey nit ku nekk ci coalition bi every one of us have a boundary and a function. So dina mëna tontu wante ak yéen related to what I can respond, but questions that I cannot respond should be reserved for the spokesperson or anybody who you might be interested to talk to related to this coalition discussion ongoing. Yes, in conclusion, I'll be talking to you about about my position as ADD leader. But in case you want to know anything about the coalition that I can respond, I'll also try. Mungo jërëjëf Malik fi mu nekk ñu dal di continuer rek xuus si laajte yi bala ñoo ñëw si mbiri coalition bi ma bugg a xam lu tuuti rek si ADD si jamono yi fan la ADD tollu ndax seen registration bi matal ngeen ko ndax li nga xam ne moom la IEC dal di soxla si yéen ADD ndax loolu tamit mut na fi mu ne am déet si ngaatal daal fan la ADD tollu si jamono yi. We are not a movement. ADD is a registered political party, lancing bona fide registered political party. We were registered in one last year, June 12. Bobulang register IEC officially registered ADD. Balanyo register ADD, they pronounce the Fafeka ADD mortally won all the requirements which qualifies a political party to be registered and be pronounced officially. Why it took us about 9 years because we already commenced to implement ADD transition from a concept, to actualize the concept to become a political party. It took place in February 3rd, 2018. Silengdor, they applied to IEC until they gave us a clearance, and we started working on the documentation process. And from 2018, 2019, 2022 until 2025, June 12, ADD is able to fulfill all the requirements, no anticipation, no rush. Of course, until we are fully registered now. Today, ADD is a full-fledged, bona fide, registered political party. Si jamono yi ñaata members la ADD am? Well, it's going to be very difficult to tell you official registered members of ADD. I know ADD have provided about 16,000 votes to the commission
for registration, because when ADD submitted an application for registration, part of the requirements was to provide 10,000 registered votes, but ADD went ahead for 16,000 votes. In case there were cancellations or rejections, we would be with a standby number of votes for substitution. So ADD had 16,000 votes, and 16,000 members, bona fide registered citizens of this country, have, of course, endorsed and support the registration of ADD by volunteering their voters card to ADD. So single ADD 16,000 members mom ngeen am si jamono yi? No, sir. We have passed that stage long time, because I did not have data. So we will start selling membership cards to people as from number 1 a respective figure to know that in the near future. But as per the time being they may be registered, we had only regional structures across the country and national structure. We have started establishing constituency structures of each country. So I have the belief that ADD is way more than 16,000 as far as our support base is concerned. Wow, okay. But I don't have an official data to say this is the number of people behind. Lolu leer na nañ. So Mr. Camara, ma bëgg xam rek si jamono yi kan mooy di leader of the ADD? Man gom naa ne yow la, waaye dama ko bëgg déggee si sa laamen. Kan mooy di leader of the ADD si jamono yi? Yes, I am the leader and the secretary general of the party. I am the leader and the secretary general. Okay. Te am ngeen constitution, manifesto, ba pare am ngeen executive members si jamono yi? We have 69 executive members for ADD, and we have a constitution, and we have a manifesto, we have a color, we have a logo, and everything which requires for a party to be registered is all available. And that includes an executive list and all that. Okay, jërëjëf loolu leer na nañ. Ndax in ADD di ngeen de exercise li ñoo ooyee internal democracy? Yes. To respond to your question, we exercise internal democracy by giving positions to people based on internal election. Okay, even myself, when we initiate the political party, I do not just rise to the heights to become the party leader and the secretary general. Then I'm on meeting at Baobab Hotel. Golden Hotel. When we were establishing the executive structure of the party, national executive structure of the party, various positions were blank, empty. Nobody held any position at that time. Even me initiate the political party, I was not entitled to call myself the party leader at that time, although I was the coordinator, because it was naturally my initiative. So I coordinated the implementation process throughout. So automatically, general population, the general membership at that time, agreed that Malik should serve as the party leader and the secretary general. And by consensus, by voting, how did you come about pour guy tanala ne yow ya wara nek the party leader and the secretary general? There was no competition over that. That was based on consensus, purely consensus. Okay. Yes, purely consensus. But the position was also open. The position was also open for election in case there was there happened to be anybody who would have been interested in the position. Definitely, yes, it would have been. Mr. Camara, dafa am lo xamne dafa jaaxal Gambia ni bo sété parti fi nek yépp NPP, UDP, GDC, APP, Sobea, the list can go on and on. Gambia ni den feel ne lepp dole ci opposition political parties, including the ruling NPP party, dunde exercise internal democracy. Te su fekkee ne parti si ñu ngi xëccoo wala ñu ngi bugga jiite pour ñu dënkaleen réew mi ba pare ñoom seen biir parti yi mënuna exercise li ñu ooyee internal democracy ñooñu boo leen dënkee réew mi duñu indil democracy ñi xalaatee nii lan mooy sa tontu jëmale ko si ñoom? Yeah, let me start with ADD. In our constitution of ADD, we have what you call term limit to the flag bearer position.
any member, you happen to be the flag bearer of the party, that position is still vacant. It's not filled yet. Anybody who happened to contest on the ticket of ADD twice, you did not win the election, or even if you win the election 2 times, the flag bearer position should not be open for you to contest for the 3rd term, the 4th term, and beyond, which means you will be disqualified by the constitution of ADD not to try to become another leader for flag bearer position for the party, which means we have a term limit for the flag bearer position of the party. Lan moy sen term limit? We have 2 terms. We have 2 term limits. Okay, mu melni yow after 2 terms jeexal nga ci do jité wat ADD. Not for the flag bearer position. Not for the flag bearer position. Di nga mëna léral fofu. Mu melni di nga mëna continuer nek secretary general way do mëna nek do mëna run for the flag bearer position. Way mu nga hold the position of secretary general for 40 years or 30 years. Yes. Transition, that is why we want to conduct what you call capacity building. That is why we want to, we try by all means to maintain the founding fathers of the party who know the history of the party, who know how much we suffer to get the party to where it is today. Succession to the throne to transfer responsibilities of the party. Camara, following lolu dang ko wara jébal party executive bi as far as internal democracy amna ñom ñoy doxal lolu ñom ñoy sen ndax den bëgga maintain the founding fathers of the party or not nit democracy dafa nekk lo xamne li do ko mëna control dafa dess ak ci li nit ñi bëgga ci li executive bi decide so fogulo ne lolu executive bi ñoko wara decide. I am nekuma di speculate di wax lu ADD executive members discourse and is binding in our constitution moyne we have to have a term limit for the flag bearer of our party. Why not the Secretary General as well? No, I'm coming. I'm coming because we are talking about transferring responsibility. Somebody who does not have any bearing or any responsibility, somebody who don't work hard to get this party to where it is today. If those people are not in the party at that time, he doesn't suffer for it. Because it's such that if you happen to be the Secretary General and the party leader of the party, you have a veto power. You can end up asking Malik Camara out of ADD. You can end up asking Bakari Tal. You can end up asking Fatoumata Balde, Demba Kande, Lamine Njai, Omar Ba, etc., out of the party because you don't suffer for it. You don't know how hard we work to get this party to where it is. Okay, so Singapore dal Secretary General bi amut term limit, why flag bearer am not term limit? Yes or no? Yes. Okay. Yes. Okay. Yes. The flag bearer position have a term limit, but the Secretary General position does not have a term limit. Okay, bobu leer na nañ. Fim nekk ñu move on. Fim nekk ma dal di ñëw ndikte gis nga party pour register a party daf they cost lot of money. Te baax na tamit Gambian yi xam sun political parties especially ñi nga xamne ñoo nekk ci opposition bi baax na ñu dé xam sen donors yi ñi nga xamne ñoo leena fond ndité bëggun xaaliss bi joggé fo xamne lewut money laundering narco terrorism ba pare gis nga Africa nim démé amna political parties yu bari yo xamne dañ dé wax né ñi leen dé fond ay cartel bi ñoo leen dé fond drug dealers yi jaaykati yamba yu maga makki ñi nga xamne ñoy dugal tons of cocaine ci réew mi ñoo leena dimbélé Gambia sax amna ay parties yo xamné ñu ngi leena tuumal lolu né amna ñoo xamné ci cartel bi ñoo leena jox xaliss té bëggun suñ politique tilim dik té yoy ay politique yu tilim la dik té parti bo xamné da ngay jël xaliss yamba ñuy koy dépasser sa parti bi koka bu follow ba duga state house moy musiba askan bi ndik té Gambia dafa nekk rek e drug e narco state réew moo xam ne dañuy yaatal cartel bi ñu yusun dëkk bi di import ak export xeeti yamba yooyu leen te loolu bëggun ko waaye ma bëgga laa laaj rek yow sa registration fii bi ñaata ngeen fay si ADD ak ñan ñoo la sponsor ndax am nga ay donors ñoo xam ne ñoo la sponsor within the country and outside the country. Yes, congratulations about that question. This is a very important question. Ñun biñ dooree di taxawal ADD musuñoo am funding from anybody non-Gambian. Never. Musuñoo discuss with anybody non-Gambian. And we never want to discuss buguñoo waxtaan ak kenn ki nga xam ne ni is not a Gambian who will invest some money in our
in our political activities, in order to have an influence about what we should say, how we should say it, what we should decide, what we should not decide. We never have any relationship with anybody. Most of the time, I cannot reveal every source of funding in this forum or in this discussion with you, but I would want the public to know. Why not? That for information secrecy purpose, because not everything you know you say. And I have made an agreement with some other people who have supported the registration of ADD behind the scene, Gambians, and they don't want their names to be known publicly. Ni nga muna wax ci Olof, Mr. Camara, ni nga muna continuer ci Olof pour bañ suñu déglu kat yi réer. waaw li ma doon bëgg a wax rek mooy laajte bi nga laajte nii dafa leer waaye am na li nga xam ne nii duma la mën a tontu di la ne diw moo ñu jox xaalis bañ registration parti because diw ñooñu biñ ñu doon jox xaalis dañ bëgg pour ñu def ko ci sutura. waaye sa parti executive bi xam neen ñi la jox xaalis xam neen ñooñu seen tur ak fu ñu jógee. waaw kañ few of them knows it. waaye am na ñu ko xamul. An executive party of 69 people. If you have to inform all those 69 members, then it's no longer a secret. So, mu mel ni okay ñan ñoo ko xam ci 69 yooyu ñaata ñi ta xam seen funding ci fu moo jógee. Yeah, no. When you talk about funding in general, it's different from funding specifically. So, I'm talking about funding specifically, where we get the money to register the party. But funding generally, we have received funding from businessmen of this country. Ñi nga xam ne ni ñu ngi ci business bi, ñu ngi def membership contribution, ñu ngi am donation from the philanthropists of this country. Okay? And yes, ndax am na very rich and wealthy businessmen ñu nekk ci réew mi or outside ñu la jox xaalis. ADD never received a dime from any businessman out of this country except Gambians in diaspora in Europe, in America, and even Asia. Gambians, yes. Borom alal yi nekk ci réew mi ndax am na kenn ku la ci jox xaalis. Wow, yes, Gambian for that matter, yes. Lan mooy sa tontu su ñuy wax ne su fekkee ne dafa am businessmen ñu la jox xaalis ay borom alal ñu nekk ci réew mi di def commerce jox la xaalis xel dina war a daj ne Malik mi day bés bu mu faloo ba nekk président li Adama Barrow di defal Hamidou Dia ak Mohamed Dia noonu rek lay doxalee ak ñooñu te gisoon neen jamono Yaya Jammeh tamit ak Amadou Samba ak ñeneen te den war a break that trend ni te loolu daf dee yaaxa démocratie ba pare loolu daf dee promote corruption lan mooy sa tontu su fekkee ne am na ñuy xalaatee nii. waaw xam nga nit ku nekk ak xalaatam ak gis-gisam nit nu mu dee gisee mbir nit nu mu dee xalaatee noonu la gis mel waaye ñun waa ADD ñun ñi nga xam ne nii jotoon nañ am jotaay ak some few Gambian people, good heart Gambian people. When biñ demee ba gis ne dañ soxla xaalis ñu war a am a delegation dem meet 3, 4, 5, 6 people, be top businessmen or not, but these are philanthropist people, good heart people. You just reach them, explain them what's your problem with your budgets, and they give you exactly what you want without a condition. Okay? Let me make this clear. We are Gambians. You need to make feel and judo, feel and yaro. I'm not going to ay suñ families lañ, ay suñ brothers lañ, ay suñ uncles lañ. Dañ leen xam, yaagalé na xam, ñu trust ñu. Ñu gis ne ñu ni tamit youth lañ te am nañ ambition. Why we don't have to be millionaires before we can generate an idea to venture into politics. It's better to have an idea, national development idea, an agenda. Mr. Camara, ndax di nga bàyyi xel xam ne in politics businessmen yi ñi nga xam ne am aleel bu ñëwee di la dimbale sa campagne bés boo demee ba falu ñoom itam dafa am lu ñoo yaakaar si yow ndax bàyyi nga loolu xel. Well, duma la wéri di naan loolu dee mun naa xew ci kanam waaye it's not part of my or our discussion ñun waa ADD with any businessman of this country. You dem the latter support from you and you voluntarily want to help us and you don't tell us ne li ak li moy suma condition pour élection len démé be am réew li ngeen ma wara défal wala I'm expecting some favors from you.
this is nothing that have been amul dara si lii nga war a xalaat ne wala kenn war a foog ne lii de moom sooy gis ñu ko def dafa am lu ko waral léegi loolu su dee dafa am ñu wala suñ demee ba am xalaat yooyu leen dinaan dama leen bugg a dimbale pour ëllëg suñ demee ba am liñ bugg a suñ demee ba am ko dinañ mun a gestu ñoom itamit ju dimbale ñu loolu de comme seen xalaat la waaye musuñ ñoo wax lu mel loolu waaye Gambien lañ comme ñun gis nañ ne ñun we are youth. Okay, we don't turn to be criminals. We want to be executive citizens of this country, and we are interested in partisan politics. And they choose to support us without no cause, without no condition. Why not? Sabena natango, kunyi oye Musa Jallow, Imam Musa Jallow, xamna ne xam nga ko mom tamit mu ngi yëngu ci politics gi amna parti bopam bima ko interview bima ko laaje ñan ñuy so dono ci simply daf ma ne mom bi mo dem pour fay registration fee bi xawma $2 million la is it $2 million okay yow mom nga fay 2 million nga fayon yow na 1 million $2 million okay Imam Musa Jallow mu ne ben domani Gambian bu baax moko call ne ko registration fee bi ñaata la mu ne ko 2 million mu ne ko xaar ma ngi ñëw mu wax ko béré bu mo taxaw xaar ko mu taxaw xaar ko koku dal ñu ñu andem ci banque bi rek mu dal di fay mom momako wax wayna waxuma turam so ndegem sa natango bi non la ko yombalé won pour askan bi dal di xam la tax yow mënu lo ñoo wax rek mu nga ñaaka tudda sen tour waye mu nga ñoo wax rek fan la xaliss bi joggé non xam nga nit so démé bé waxtana nit mu ne la ne dama la bëgg a dimbali waaye don't tell di askan bul wax askan bi ne man maa la jox xaalis pour nga register sa parti bi ba bés ba bu waa ji ñemee génn dinaa definitely Malik man maa ko joxoon xaalis pour mu register ADD lii ak lii moo tax ma war koo jox xaalis loolu de dina ma neex trop waaye ndig dama ko jox baat dama ko jox promise ne definitely yes I will never and ever go public to tell the Gambia and beyond the people of this country ne diw moma jox xaliss ko register suma parti ndax lolu mengo na the principles of accountability or not accountability between ADD and who ndikte baxna nga accountable before your ADD executive supporters baxna tamit nga exercise accountability before the people of the Gambia yaangi buga Gambia ni dal di la hotel pour yobula state house bondo wara leral Gambians lepp lo nek ndax ñu mu la ulu fi la ñoy gis suñu tana president ñu ko jox alquran dina ne you can swear to the allegiance of the Quran that you will keep the secret and the secret of the state and the country so we the same way have a right to keep secrecy of some of the informations between us and people lolo is natural even in leadership classified secrets are not secrets that you can say at the bantaba or in the market no If ADD is accountable to its people, our internal administration, we are accountable to each other. We keep informations as close as we can keep if those informations are necessary to be kept close. But informations that are there to be spilled or to be informed to the public, we don't have any reason to keep those informations away from the public. Mr. Camara moy ndax mun nga use this medium you are on record ndax amut ken ku jegeñ NPP ku la sponsor ndax mun nga wax ne NPP musun la jox xaliss li nekkul ne man mako bu la ci rek de waye ma ngi laajte walé li nga xamné xëñu su fekkone Gambia ni tay possible na pour ñepp dal di call fi ci radio bi du ñaka na am at least ko xamné na la laaj lolu ndax NPP joxul la xaliss ndax ku jegeñ Adama Barrow wala ku jegeñ NPP joxul la xaliss I know you are a very critical and very smart, journalist. I would call you. Why Adama Barrow and his government, Malik Camara the money. Man, I am very critical about Adama Barrow. Today, Halis bisi mom la joge ak nguram. I would not be that critical about him. I would have been in his pocket. I would not have been. How about ko xamne ku jegeñ Adama Barrow la nit amna ay borom alal yo xamne dañu joxe fi di joxe fele. Ma ngi ñew mak. Anyway, I don't want to relate to anybody close to Adama Barrow. I want to keep the information that I have agreed with the person who supported ADD to be registered. Duma ko musa disclose until and unless
the person voluntarily comes out and says, definitely, it's me who gave money to Malik Camara to register ADD. Definitely, at that time, then it's public. And that time, dina muna gena mane diwde yo ku baax nga. Wow, ku baax nga, ku honest nga, ku jub nga. Njaarama, jërëjëf. Thank you very much for supporting us to realize part of our dream. We really congratulate that person. And we really want to say thank you very much to that person. Bala ñu proceed to the next question rek Malik, ma bëgg la laaj rek. Ndax di nga mëna leeralaat one more time that secrecy that you are talking about. Ndax fo nga ne méngoog na the principles of internal party democracy? Oh, yes. Somebody's internal party democracy is different from ADD's internal party democracy. And the internal administration of the government of this country in the office of the president is not everything that can come to the public domain. Same way, internal democracy. You know, I don't know whether how I understand democracy is how you understand democracy. But in the same democracy, there is what you call confidentiality and secrecy. If it is not a negative secrecy, if it is not a damaging secrecy, if it is not a secrecy that is there to damage the peace and tranquility of this country, but if it is a secrecy that is there to promote the fulfillment, the achievement of someone's dream, in pursuance of someone's dream, what is wrong? Why would there be so much keen about ADD to reveal how they get their party registered? Isn't it that is ADD's right to register a party? Why would that right be so adamantly questioned to reveal that? We did not commit any crime since we registered the ADD. No police come to us and say, you committed a crime there, you are needed or wanted by the police for questioning. We are still at liberty since June 12th, walking freely on the street and pursuing our dream. So we are clean people and we are clean citizens. Like I said, I must go back to the person who supported us to register the party and say thank you. Jërëjëf Malik fi mu nekk nii foog naa mbiri ADD ñu dal di ko tegee boor li ma doon def mooy xam nga boo ñëwee su lopitaan ba dal di ñëw bala ngaa fees docteur bi ñaareel da ngaa gis ne benn noos mooy ñëw check sa blood pressure bi la gars yi de njëkk a check na mu ngi high na mu ngi low so blood pressure bu ADD moom laa doon check fi mu nekk gannaaw bu ñu ko checkee nag fi mu nekk ñu toog xaar docteur bi waaye si yaa ngi toog di xaar docteur bi fi mu nekk ma bëgg laa laaj rek Malik Malik si jamono yi ñun ñëpp yow xam nga te Gambian yu bari xam ne ne yéen a ngi yëngu si mbiri coalition bi laay ñëw coalition bi waxtaan bi nga xam ne mooy dem on du ñàkk yow sa boppa toog nga waxtaana political party leaders yu bari ñoo xam ne ñii xëj na da nga leen daan dégga di read seen mbir si newspaper yi wala leen gis si télévision si waaye si yoon bi nga nekk ak si li nga yëngu dina ubbi ay bunta pour ngay jokkook ñoo xam ne ñii sax musuloo foog ne di nga toog waxtaan ak ñoom wala di nga wax ñoom si téléphone wala di ngeen share di seen plateforme di wax li yóbbu suñ réew mi kanam daanaka si ngaatal daal li ëpp doole si political parties si political leaders yëpp naa ne political leaders yi ëpp doole gi ñëpp du ñàkk a waxtaan ngaa ñoom soo waxtaanu te ñëpp li ëpp doole waxtaan ngaa ñoom ma bëgg laa laaj rek bala ñu continuer waxtaan gi political leaders yu mag ki nekk si réew mi te nga jot a waxtaan ak ñoom bi nga toogee waxtaan ak ñoom si mbiri coalition toxin yi ndax expectation about them was intact ndax da nga am disappointment bi nga toogee waxtaan ak ñoom xam nga léeg-léeg di gis nit ak toog waxtaan ak nit du benn di dégg nit ak xam nit du benn bi nga toogee waxtaan ak ñoom ndax da nga gën a am confidence si ñoom ndax sa confidence dafa wàññeeku si ñoom. Mr. Njai, that is phase 2 of course now is about ADD and its role in the coalition building process. Wow, ADD led by Malik Camara, Manma Solon Sumadalla, and some few members of ADD back in December. Balabuba then amon meeting in January, or rather in December, so that we staged a project called an initiative to call for caution. Wow, new Army General Meeting, Executive General Meeting, and we endorse that ADD should get out or try to reach to all the stakeholders, all the political party leaders and movement leaders to inform them
pour ñu waxtaan si affaire yi naka la ñooy mën a toog start the discourse affaire yi formation of a grand coalition ke biñ demee ba confirm loolu si one of the meeting that we held in December as soon as January we started reaching various January 2026 be January 2026 yes since that time lañ start this project this coalition formation project bi ñun ADD January lañ ko dooroon okay biñ commencé di ko waxtaanee I first met Honorable Ibrahim Tabora Mane in his office at Banjul. I put this initiative to him. But the answer to your question directly, Tabora Mane, pour ñi ko xamut moom moo jiite ban parti? People Alliance Party, PAP. Jekkale. Wow, bima mite Ibrahim Tabora Mane, I met about 14 party leaders of this country, excluding the leaders of the movements. And I also met all the movement leaders, 21 political entities, movements and political parties as a whole. I met them all, one after the other. From Ibrahim Tabora Mane to Honorable Esa Fall, to Bibi Dabo, then to Honorable Usenu Dabo, Halifa Salak, Honorable Mama Kande, okay, and all of them. I have Gelben bi dañ defoon consultation, dañ dem di leen fekki, di leen di waxtaanal. ñun waa ADD dañ bëgg pour ñu invite a discussion of possible coalition formation among all the party leaders. ne kay political leaders yi nekk Gambia yëpp the main political parties ñëpp toog nga seen leaders yi waxtaan ak ñoom which is good. So bi nga dem di toog di waxtaan ak ñoom da nga dem as a private person da nga dem within your capacity as the leader of ADD? I went in my capacity as the party leader and with a delegation of ADD members. Can I proceed? So lan mooy woon sa tànka si li nga dem di toog waxtaan ak ñoom lan mooy woon sa tànka ak lan moo la fa yóbbu woon? Waaw suma tànka bi mooy pour ma laajte seen consent about ndax ADD su leen invité pour ñu toog ñu waxtaan si affaire yi formation of a grand coalition will they be interested ndax dinañ am interest pour ñu ñëw ñu teewi ñu create agenda and write a letter and then create a consent document, a concept note of the formation and how what it encompasses in general, ABD concept note, then establish a activity calendar, a 2 months activity calendar concept, including the concept note, then set aside a date. So the process took us about 3 to 4 months, bala ñu commencé di leen dajale because January lañ commencé di waxtaan party leadership. The whole of January, the whole of February, the whole of March. Okay, then April, we started writing to all the party leaders. April 18th, we set aside a date and we paid the hotel Kairaba Hotel Jama Hall. Then we paid the hotel Kairaba Hotel Jama Hall. We bebu ñan moy ñun ñoko fay. ADD hosted the first meeting because ñun ñoo oote ndaje bobu len. As a result of that, we hosted the first meeting, okay, and 7 political parties came. So you ADD yena fay hotel be? Yes. And all the political parties, ñi nga xamné ni ñoo teewi won that particular day, everybody who came signed against your party and your party name, your signature and your telephone number. Like main political parties ndax ñu fa won including DOI, PDOIS. No, PDOIS Dema amon meeting with Halifa Sallah and Sidia Jata the first day that I met them. Sidia and Halifa talk nañ waxtaan nañ ak ñooñu waaye that particular day Halifa Sallah told me ne he will be very very happy to join us for this coalition that we are initiating waaye moom mu ne dafa yaakaaroon ne ñun dañ fa demoon pour ñu joxante moom loxo si affaire yi oote bi mu bëgg o about team 2026 mooy team Gambia 2026 waa team Gambia 2026 mu ne ko ne loolu de dégg nañ ko loolu oote bu baax la waaye ñun dañ ñëw pour consult la ndax when we call you will come because we met Ousseynou Dabo, we met Mama Kande, we met Esa Fall, we met Bibi Dabo, we met Seck Jan Haidara, okay. We sent a letter to Papa Fall. We sent a letter to Khalifa ndax d'accord na pour ñëw join leen pour ñëw attend seen meeting si. Khalifa def ñu tontu mu ne ñu jox ko time bem complete agenda bi mu bëggoon a complete
about the initiative bim am nonu pour mu buga ote another coalition talk which talks about depuis boba ba légui ndax ñew na attention meeting ndax sa nga ko gëj gis dédé musu ñoo ñew bima len bindé lettre dañ receiver lettre bi bena bes April 18th bes biñ warona def the first meeting at Kairaba Jamma Hall. Their current party leader and secretary general Honorable Suebu Toure mu call ma mu ne ma Malik unfortunately we will be absent from today's meeting mënu ñu ñew waye we have bind nañ lettre pour ñu deliver lettre bi ñu explain li tax ñun duñ mëna ñew angum mu ne ma fo nekk ma ne ko maa ngi nii di jógee suma kër di jublu toon table ñoom ban reason leen joxe ne moo tax ñëwoon ñu ne ñoom itamit ñu ngi consult seen members yi pour dañ bëgg a oote another coalition discussion so that consultation boobu lañ nekk duñ mun a teg another coalition discussion duñ mun a attend another coalition discussion until suñ demee ba jeexal send consultation bi xam fiñ ci taxaw then they will join us at some point boba ba tay yone nañ delegation to meet them to consult them to see if they can join us then we come together to make one big block and one big front to combat President Barrow at 2026 December 5th general election but they never come really they never come fimneka bu ñëwé ci honorable Ousseynou Dabo Honorable Essa Mbay Fall, Honorable Talib Ahmed Bensouda, ak Honorable Mama Kande. Ñom ñeneen ñi bi ngi leen mité bi nga toogee waxtaan ak ñoom ndax ñoom ñëw neen seen meeting si am déet. Waaw Honorable Mama Kande came def daan ñëw délégation am dañ dee ñëw. Kenn musu see absent si ñoom ñetta kenn musu see absent ñu ngi daan ñëw regularly meeting si ngeen am yépp. Waaw I'm not absent, but Honorable Esa Fall is very regular, very punctual, and very participatory. Why UDP Ousseynou Dabo came 3 times, Honorable Dabo came 3 times. Then after that, Munge delegate Honorable Dr. Lamin Mane and Honorable Lare Sise, ñoo nekk di ñëwal turi United Democratic Party. GDC, they are coming. Mama Kande came, of course, once. He's been traveling, but Mr. Mbub, Honorable Mbub, and Honorable Jallo, and Honorable Ibrahim Nyang, they are very punctual. They are there every day. They have never been absent, neither late. So, yes, Honorable Talib Ahmed Bensouda, Mayor of KMC, Momi Tamit, he came once when he hosted the meeting. There's been hosted soon. One of the meetings, I think the previous 2 Saturdays ago at Princess Hotel behind Palmarima, Kololi. That was the first day Bim meeting. After that, he never come, but his delegation is coming. Among the delegation is one Mr. Kante, Honorable Yaya Menteng Sanyang, and Honorable Nena Freda Gomez. These are the 3-person delegation. Before then, one Kemo Bojang used to come. And one Mr. Sonko, I think Sonko, he also came for Bensouda's movement. But after that, I personally went to visit Bensouda to discuss with him specifically so that he take this coalition discussion very seriously and let him participate fully. That discussion was also very fruitful. So they are coming and they are participating very well. Fimne kama buga ham Mr. Camara, xam naa ne meeting si ngeen am bari na in fact sa yéen a ngi doon am meeting foog naa bés ni ki démba samedi ndikte Ibrahima Esba am na press release bu ma yónnee bu yàggut ni riidaguma ko xawma lan na si binda waaye anyway am na benn press release boo xam ne coalition mediation task force Ibrahima Esba dégg nañ ko fa ak professeur Mballo xawma ñana fa nekkaat apart from ñoom waaye press release boobu leen ma just read la headline bi lim wax moy ne opposition coalition adopts candidate led model signs framework to field unity candidate for December 2026 elections. Candidate led model why UDP ñu nga wax ne ñom gëmun candidate led model ñom liñ gëm moy party led amna ño xamne gëm neen party led pour mbépp coalition bo xamne moy am parti bi oppa momoy jitu amna ñu gëm lolu amna ño xamne gëmul lolu amna ño xamne dañ ne nen tanna
ki nga xam ne am nañ yaakaar ne dina mun a gañe ñu dal di jiital kooka bon mu mel ni fi mu nekk nii gis-gis si nekkul benn yow si sa gis-gis ak meeting si nga atteen yépp waxtaan yi ngeen def yépp lan nga foog ne moom ngeen a mujjee def. waaw laajte bi is very important because ñun ñoo initiate coalition bi so ñun musuñoo leet musuñoo absent. In fact, coalition task force bisa mediation committee I'm not part of that, but I'm part of the task force committee. Okay, so I was never late for any sitting. Musuma late si ben sitting, musuma absent si ben sitting. The agenda bi being tech, bi musa tech si table bi. I am always privy and aware of the discussion and the proceedings. Why controversy being among buyagut nonu deals with a publication the secretariat release related to party-led, rather candidate-led as agreed. Why consensus? They said based on consensus, there was an agreement based on consensus that the candidate of the coalition shall be a candidate-led, not a flag bearer of the coalition, shall be a candidate-led, not a party-led. Ndax mun nga ñoo wax ne UDP d'accord neen si loola pour ngeen use candidate-led model instead of party-led model. UDP d'accord neen si loola. I am coming, but to answer your question, no. UDP d'accord si candidate-led, ñooñu party-led lañ wax. Bon la tax ngeen bind press release bi ni as if yéen ñëpp da ngeen ko d'accord including UDP. Wow, Lolo is a mistake. This is why being released that press, we then consulted, you know, then jump de. Lingen wane Lolo lan agree consensusly. It was not a consensus. It was a voting. It was a voting. ADD said we are in for party-led, not candidate-led. United Democratic Party, UDP said candidate-led or party-led, not candidate-led. Mu melni yow ak UDP yena bokk gis-gis dal. Mu melni ADD ak UDP yen party-led mom ngeen bëgg. In that, Haral, let me answer your question so that you understand the bigger picture. Because the general public are listening now and shall listen later. So half answer to a question will not give a better understanding. When we been commencé the discourse affairs, then it was like a voting. ADD say we are in for party-led. United Democratic Party say we are in for party-led. Gano, Sefidan Haidara said we are in for party-led. PAP, Ibrahim Tabora Mane said we are in for party-led. The next day, PPP also called and say we are in for party-led. Okay? Now, my take, ADD, our take, moi, gis nga candidate bu ñoo mëna tànn nak pour ñu war ñoo gité lolu is one thing. Why be it a candidate-led or a party-led, ADD said, gis nga pour ñu tànn ku ñu wara gité dafa wara nekk ku ñu gom rek ñu trust ko. Resignal sa party nga nekk independent candidate nga gité ñu, that is good. Bull resign, come as a party member and be a party-led candidate. It's still okay. Na nekk ki nga xamné ni dañoo trust rek ñu mëna rely ci yow mutual trust. Because at the end of the day, you are guided by the constitution, not a gentleman agreement. Okay. Bala nga kontere Malik, mo wala laaja because Malik su ne party-led li ñu ñi di xalaat Gambians si li ñoo xalaat mooy ne bon su fekkee ne party-led ngeen choose like let's say ñu choose ADD yéen party-led ngeen gom bon dafa mel ni ki nga xam ne mooy jiite coalition bi si ADD laa jógee su fekkee ne UDP da ngeen join ne ok fi mu nekk ñun ñëpp ñu dem join UDP bon obviously kuy lead coalition bi UDP laa war a jógee te man am na yenn parties yoo xam ne xëj na su fekkee ne for example da ngeen jiital UDP pour honorable Ousainou Darboe war a resign from UDP to lead the coalition ndax yow foog nga ne loolu dina am. Well, I don't want to speak for UDP. I'm not their spokesperson. Let my tongue to feel about a question which relates to UDP will be based on speculation, and I want to speak the facts. So, for Ousainou Darboe, pour mu war a resign, if it is supposed to be candidate-led, pour mu war a resign. In fact, why Ousainou Darboe? Because we don't choose a candidate yet, and we don't know which party will lead us. Because when we say a party-led, does not still qualify to say that is ADD to lead, or is GDC to lead, or is APP Sobea to lead, or is UDP to lead. When we reach that discussion, we will say a particular party will lead. There must be reasons why that particular party will lead.
And if that particular party will lead, they should present a candidate to say, yes, because we will lead, and this is our candidate. So why will that be their candidate? So when they present that candidate to us, we are there to discuss about the possibility of that candidate for to win this 2026 election and the impossibilities of that candidate to not to win this election. There must be an analysis, critical analysis. So difference of opinions and an approach to discussions will surface here. So all this wax bi ñoo wax ni li yépp dem na ñëw na ku nekk teyu ñu xam ne nguur lañ bëgg a wécci te coalition de moo ko fi mun a génnee. Waaw bala ñu ñëw foofu rek Mr Camara di nga mun a leeral ndite at this period of time gis nga election bi ñëw 2026 at the end of this year is probably one of the most important elections in the history of Gambia. Li waral loolu mooy ñu ngi jànkuwantool ak président boo xam ne gannaaw bu xeexee 22 years pour génne fi Yaya Jammeh 22 years pour génne fi dictatorship ñaar fukki at ak ñaar den amoon yaakaar si Adama Barrow am lu Gambien ni nangu toowoon d'accordoon ak Adama Barrow jël lam d'accordoon ak Gambien yëpp sànni saali xaj toppa baane xam a bugga am ba nga xam ne moom ñetti at la fi waroon a am ñetti at yooyu suñ caaxaane dina fi nekk fukki at a juróom te Gambien ni parewul loola soo den bëgg suñ politiciens yi yéen politiciens yi ngeen wax ñu lu xam ngeen leeralal ñu seen wax dafa war a méngoo nit su fekkee ne dafa am ñuy waxe fi am ñuy waxe fële Gambien yi dañuy jaxasoo dañuy confuse press release bi di wane ne d'accord ngeen si candidate lead ba pare yow yaa ngee wax ne li ëpp doole si yéen li ngeen d'accord li ngeen bugga mooy parti lead waaye seen press release bi wanewut loolu leneen la wane. di nga mun a leeral li xew. non ça sorry to cut you ça xam nga dañ def show of hands internal voting show of hands ñu ci ëppoon xam nga show of hands was a voting, it was not a consensus. The difference between consensus and voting loolu la nit ñi war a understand. So the statement being released it was based on consensus, and the facts are it's not based on consensus, it was based on voting by show of hands. So the majority saw hands to say, yes, we want a candidate-led. There was a minority group which said, no, not candidate-led, but party-led. And among the minority group, there was ADD, there was PAP, there was GANO, and there was UDP. And later, after the show, another party also informed us to say, yes, I'm also in for party-led. That was the PPP, 5 political parties. But this is about 19 organizations, political entities, 19 civil, independent movements and political parties. Combined, all of them is 19 entities. Out of the 19 entities, there were absentees. About 5 entities were absent, I think, and 14 were in the house, or 13 were in the house. I don't know exactly, but 4 went in for party-led, and the rest of the delegates in the House went in for a candidate-led. So the ratio of 9:15 or 4:7 or 4:9. So as a result, those who went in for candidate-led override those who went in for party-led. Naturally, xam naa ne Mr Camara li nga wax ak press release bi lim wane xam naa ne méeg na Gambien ñu bari confuse waaye dinañ ko bàyyee Gambien yi ñu xalaat waaye xam naa ne ñu bari dinañ feel confused dinañ jaxasoo duñ xam lan leen war a gëm party lead o candidate lead waaye ni nga ko bàyyee Gambien yi rek fi mu nekk ñu dal di move on fi mu nekk bala maa ñëw si paneliste rek te xam naa ne paneliste am na lu bari lu la bëgg a laaj tamit waaye ma laajte rek laajte bi mujjee bala maa ñëw si paneliste yi Mr Camara gis nga fi Gambia tollu si jamono yi definitely li olof di wax ne caaxaan dafa passé foofu la Gambia dal di toll si jamono yi ba tax na li ma la bëgg a laaj mooy ndax yow am nga yaakaar ne di ngeen mun a d'accord dal di am candidate ba pare ndax di ngeen mun a indi coalition bu strong boo xam ne na fi mun a génne Adama Barrow waxuma rek ñu tabas ñamas coalition rek dal di indi am ñu am coalition fele wala ñu am about 3 or 4 different coalitions Gambian yu bëggu na gis loolu su fekkee ne ay coalitions dafa am sax na nekk ñaar waaye bu mu ko passé ndigte di moo ñu tasaaroo rek loolu dafa empower Adama Barrow teg si doole ndax bàyyi nga xel
ndax xam nga ne li ngeen ñàkka déggoo ba léegi li tax amaguleen bantay coalition bu strong ngeen tànn kenn ko jiite ndax yéen xam ngeen ne loolu dafa gën a empower Adama Barrow dafa gën a dëgër loo Adama Barrow dafa gën a tax Adama Barrow gëm ne dina gagné élection si later this year ndax bàyyi ngeen loolu xel boobu dee bàyyiwuma ko xel wala loolu dee bàyyiwuma ko xel waaye li ma or be orma li ñoo discourse behind the scene in the house is too many because we are not only nekkuñ di waxtaani kese si affaire yi naka la ñooy build a strong coalition we are also ñu ngi waxtaani tamit affaire yi how do we present a manifesto a common manifesto ba pare how do we subject that common manifesto into project proposals with cost and justifications all right we need an expatriate team to sit over those common that particular common manifesto so that they subject it into costing and justification to have it a blueprint. And that is another undertaking we are doing. And so it's a long process. Oh yes, then they disagree. Why finally then they agree? Why put my news question be Mr. Njai? Malimo gombe gom ko moy ñun wa ADD ak ñepp ñu nekk ci building bobu len di discourse affaire coalition mangé gomlo Gambian ci ne ñun dinañ d'accord because man nekuma di gis suma bop Gambia la nekk di gis te ñu fa nekk tamit duma mëna pointing to anybody di feel ne ki de bopam la nekk di gis neku di gis Gambia yes so man I am with the belief ne we will agree on a particular person at the end of the day and the agreement will not be imposed on anybody and by the time we are to come up definitely speaking Gambians will see a united front tamit amna benen point bi nga wan nonu len ci sa question bi ne it's better to have one block coalition than have two or more if it is going to be two let it not be more than two maybe only two can be enough but if it is more than two it's going to be Adama Barrow an issue yes we want bena coalition rek lañ bëgg gis lolo tax ñu yoni délégation ñom Assane Mar ñom professeur Mbalo Mr Diba ñom Ibrahima Esba to go and meet other stakeholders like the park like the Apex pour ñu waxtana ñoñu so that we talk about one coalition front so that we present one candidate so that we discuss one process of how to choose a leader so that we discuss about how do we do power sharing so that we discuss about how do we present a common manifesto, how do we build a common manifesto, and how do we break down that manifesto into unit components and cost them and justify them. In fact, digante bisa amna ñu volunteer ne di one this is my expert area, I can give you a cost of this, I can give you a cost of that. So we are very willing and ready to agree. Why is a process te demba sax biñ doon waxtaan ci affaire. In fact, that is in the press release already. We talked about leadership selection. See discussion how do we choose the leader? What mechanisms do we use to choose leader? Why discussion choose a leader? Lan ngeen d'accord ci ni ngeen def ba choose a leader pour tan ki nga xamne moy jité. Wow, two mechanisms lañ am on the table for that approach. Mr. Jai, one of the approach is about consensus building. Pour ñu wara gité kenen by consensus wala ñu dem through naka nga mëna framfacé consensus pour suñu déklukat yi déklu té xamul lan moy consensus na ko mëna waxé so wow exactly wow balal ma touti suma English is too much about this but consensus moy pour ñun ñëpp ñu d'accord ñu jappa ci kenn rek jappa ci yalla ñu naan definitely na oncle Saliou Ndiaye jité dédé man kay man yalla mo jité man duma mus nek président Gambia yo kay tousal kenen waaw ñu ne nañ jàpp ci yàlla rek ñu téye si Malik Camara rek kuñ mun a tànn rek ñu ne nañ téye si kooku rek ñu giiteel bi ko kooku gom nañ ko am na jikkoom moo am lii moo am lele moo am jikko bi lenele moo am jikko bii nii yaakaar daal mooy consensus ñu seet si kenn rek ñu gom ci yàlla rek ñu teg suñu yaakaar ci moom beneen bi mooy ban moom d'accord naam beneen bi mooy primary pour ñu def election pour parti bu nekk wala entité bu nekk muy political party woo wala muy movement woo kenn ku nekk nga isi delegates yooyu sax ñu ngi ko discuss waaye taxawala guñ si agreement di naan
each entity dafa war a isi this number of delegates yooyu yëpp commencé nañ di ko wax waaye biñ demee ba ko wax ba ci kanam rek ñu ne non let's put this aside because balaa ñoo mën a agree ba conclude ci lii it can take a while. Let's call all the leaders, okay, all the stakeholders, all the leaders like Talib Bensouda, Mama Kande, Malik Camara, Honorable Esa Fall, Honorable Usainu Dabo, Honorable Setijan Haidara, Honorable Papa Fall, Honorable Kemba Madi. Let all these party leaders and movement leaders appear here one day. Ñu jox leen opportunity ñu dugga ci biir ñoomi nen ñu wax seen diggante ñu d'accord ci kaddu ñu génn ñu ne diw lañ tànn ok te kañ nga am yaakaar ne loolu dina am. No, it's a process because we are trying to fix the problem of the country. If we are fixing, to answer your question, before by in 2 weeks time, maximum 2 weeks time, we will be able to have all the leaders under one roof, all the party leaders, no absenteeism. Ngo jërëjëf boo tegee foofu sa baaraam rek jërëjëf fi mu nekk ma dal di ñëw si AG panel bi ñoom itamit yàgg nañoo xaar te xam naa ne am na yu bari yu la bugg a laaj ma dal di ko tàmbalee rek si Bura Diba Bura jot ngaa dégg li nga xam ne moom la fi Mr Malik Camara waxagum fi mu nekk Bura over to you. Jërëjëf Alay Salou di la nuyu di la gërëm di welcome at Malik ma ne ko ñu ngi laa welcome at back to AG Radio ma ne ko gëjoon nga fii waaye alhamdulilah ñëw nga waaye ma dem direct to the question Malik dinaa def just follow up question rek si li nga xam ne moom la Alay Salou noonu laaj regarding seen lifin bi internal democracy bi bu Alay Salou noonu laaj so laaj na la about seen fond si foo leen ko dee jëlee bu loo expose comme yéen a yi seen tur so waaye loolu is ok waaye wax nga ne nekkul ne executive members yi yëpp ñoo xam loolu ndax yéen da ngeen seen constitution bi internal democracy bu nekk si yéen ndax dafa include ne mun ngaa nekk executive member waaye yenn information bi yow amuloo right pour nga xam ko so ndax loolu ngeen am because nga ne 69 executive members ngeen am si ñeneen ñi déggee yaa ngi wax di so dafa mel ni yéen seen executive bi am ngeen executive si biir executive bi nga xam ne ñële amuñu right pour xam yéen yi ñii ñoo am right pour xam yéen yi naka nga gis tey waaw oncle Bura xam nga diba yi sumay nijaay sumay ay grandparents lañ kontaan naa ci yow I will call you as granddad kontaan naa jeg naa laa dégg trop I wish you good luck waaye pour ma ñëw si sa laajte bi nga laajte noonu xëy na ni ma respondé question boobu leen dina mun a create some doubt in the minds of others like you do waaye comme moom daf doon laajte specifically fan lañ jëlee o amee xaalis to register the party ma ne ko ne loolu is not even exposed to every member of the executive that particular case why there are people in the executive about 3 people different from me ñi nga xam ne ni ñooñu seedee nañ the source of that fund for the sake of tomorrow why other than that all other sources of funding is being privy to every member not even the executive but to every general member of the executive or of the executive particularly the executive so in order to yaatalal xalaati wala yaatalal question bi nga laajte noonu leen pour ñuy déglu ñu jën koo comprehend ne soo gisee we cannot make that public ñu war koo wax def waxi bantaba mooy ne d'accord agreement moo amoon suñu diggante with those people ne their name and identity should not be public until they choose it to be public then it will be public and it will be explained exactly how it all come about why so long as it's not supposed to be public so long as it's supposed to be kept in secret it cannot be kept secret for every executive member of the party why pour nga séedee benn ñaari ñetti nit man su dee deena yàlla def man ma faatu dundaatuma dina am benn ñaari ñetti nit ñu seede ne diw dee moo ñu musoon a jox xaalis loxoom ak loxo Malik waaye Malik dee wax nañu ne diw moo ko jox xaalis pour ñu seedee ko in case moom su dundaatut ñu xam ne noonu la mbir mi xewee loolu dee am na ci AD waaye su weesee loolu no there is nothing which is confidential to any executive member of the party leer na nañ Bura go to the next question Bura jërëjëf hope ne sa executive members yi ñu understand loolu another question ma am nag soo mu ne gàttal answer yi
nga summarize ko dina battre because dama fi amee question ci bare bari yi nga xam ne bëgg naa la koo laaj su bu reetaan de lii kay amul reetaan waaw jërëjëf because last time bi boo fi ñëwee dama leen doon a duga loolu moo tax ma amoon question yu bari yi ma la bëggoon a laaj waaye fekk ak programme bi jàll soo mu ne remember so maa ngi doon déglu sa interview bi Kër Fatou yaa buuba gaaji ko soo sa income bi yow buñ la ko laajee noo tontoo xaw ma na yaa ngi noonu read comments yi because yow nga ne right now yow nekkuloo di liggéey bàyyi nga li nga noonu def yëpp léegi si dañ la laaj ne la léegi yow foo dee jëlee xaalis boo dee dundee kana dee jox xaalis boo dee dundee parce que nit foog nga dund soo bàyyee sa liggéey yëpp nga difin nii léegi fan nga dee jëlee xaalis bu la bu ba gaajigoo laajee loolu yaa ngi difficult pour answer nit ñi foofu noonu soo xoolee comments yi ñu ngi wax ne this guy is not serious That's the ndax nga mën a use this medium nga wax yow foo dee jëlee yow ni nga li nga dee No. You see, even though you are a political party and people want to know that yow deng dee finance roni lal wala deng dee egg ci kaw korget di fa tega loolu leen every human being in this world have right to privacy. So you cannot be a political leader in this country and they think you have no privacy. You have to tell them how you take bath. You have to tell them whether you sleep east or west. No, there is secrecy in everything. And I will not tell. You see, I told Dr. Buba Gajigo, you know what? Tell me the listeners are listening. Tell the listeners, Malik said he's not going to tell you how he feed his family. Tell them that. The listeners, I will not tell you. And through this medium, the listeners, I will not tell you. I don't want any employment. God is feeding me. And hanga lusijana nesa. Musuma dem police musuma arrest ken musuma ñew suma kër ñu ne ma Malik ya amé diw xaliss fayu lo understand police musuma arrest man bima judo be tay I was never a criminal my records are as clean as broad daylight. Okay, jërëjëf Malik. So Bura, go to the next question. Okay, be legi answer ko fi tamit it's fine bañ na ko answer be legi it's fine waaye legi ma move forward like su fekkee bëgguloo ko answer fi tamit it's fine waaye be legi ñu dem si Atlantic TV yow am nga fa interview so wax nga sa parti bi ngeen koy establish wax nga foofu noonu yëpp wax nga boo demee badi bi wax nga sa famille boo jógee sinkiri kononto wala bala soo kono yewal bee fo jéene mool bee yow mooy so yow yaa ngi waat nga ne yow doo dem si soo waree dem ne da ngaa dem si Adama Barrow loolu di nga disappoint ñeneen ñu bari yaa ngi waat waaye 2021 yow da nga demoon si Adama Barrow nga dem endo si Adama Barrow so lan mooy di différence sa wax bi ak li nga mujjee def Mr. Diba, that question came to me after we went to President Barrow and after our interaction and disintegration with President Barrow, that question came to me after ADD is registered. I went to Barrow before ADD is registered. Tabima Demesi President Barrow, these questions are very important. I like them because Bima Demesi President Barrow, Balan Fadan dem Sate, Gayuna Malik Nandem NPP, you join Manelene Manteuma. Because President Barrow is a betrayer, he's a sellout. He's not going to do anything that we will discuss with him. So why are we going to President Barrow? President Barrow, people will not understand us. People will think we are just going to President Barrow for the sake of position, for the sake of money. So why are we going to go to President Barrow? President Barrow, because I'm the leader of this ADD movement. That was before we are registered. I went with 69% delegation. Mr. President, when it was time for me to talk. I don't want to come here because people say you are a betrayer. Condition election until after election. Sa boba ma demal suma boba because fi nga tok la bu ko tok lolo tam may taxawal parti so man buguma ñew di bok ak yow te place buguma ko ci sa parti way 5 position ñu winé te 5 position yoyu man buguma ci ben man mako waxon de te bala mako wax ci media bi Atlantic TV bala mako fa don wax feka waxon nako fenen waxat ko fenen feka waxon nako an idea so that an observer stable is been sent to monitor how we are doing things so that if there is a need, but the need is paramount, but what is the blocking, what is the obstacle why we cannot come together before we select a leader, before we establish a common manifesto, before we talk about power sharing, why can't we come together? Because the question that Mr. Njai asked here is very important. He is fear of 3 units of coalition from the opposition camps. Why can't it be 2 or only 1? Definitely, I wish we can have 1 big coalition front than we have 1 or 2 or 3.
obviously, Mansuma Boba Apex, they one time called me, but Kima called on, I think one Mr. Foon is in the diaspora, I think America, so that he consulted me for a meeting. But for Apex, or for PAC rather, I have never had any idea of PAC existence until when we had the initiative to call for a coalition building. Then I knew there is a body called PAC. And when I was told, I was like, okay, but I am never aware. So Malik, do you want to stay to local language? Waaw ma ne affaire PAC musuma ko yéeg bi ma commencé ba di waxtaani affaire coalition bañ commencé di oote coalition discussion si laa xamoon ne amoon na mbootaay affaire coalition discussion bi ñoo wax PAC waaye Apex de am na ki ma fa musoon a call ñu ko wax Uncle Keba Foon. I think he's in America. Kooku I think if my memory can serve me musoon na ma call bañ ma yónnee a letter to invite me for a coalition discussion in the name of ADD. Waaye dafa tombe ak suñ benn executive meeting mënuñoo dem waaye a coalition discussion bu mel ni PAC definitely I was never aware until buñ commencé di door affaire coalition discussion waaye man de dooleel naa ko trop te dëgëral naa ko te dama ko dee bamtu even démba sax biñ commencé di waxtaani affaire leadership selection dama leen ne why can't we go back to PAC and Apex and talk to them so that if we can bring the two and fuse them before we go in for leadership selection. Because when the forces come together now and leadership selection is made, common manifesto is built, it's going to be possible at that time. So some ideas have been raised about that. But Mr. Ndao, you are here. I want to throw this question back to you. I am responding your question. Why man tamit dama la buga laajte. No. Yo kayo do laajte. Yo la ñoo interview lo Mr. Ndao. Okay. So Mr. Ndao, go to the next question. Mr. Ndao. The other question on that, Malik yourself came to our meeting about 6 weeks ago or 2 months ago in Lamin CDC, and I was at that meeting. Yeah. So you are giving audience and you spoke about the initiative that you guys are about to do. Yes. So by the time it was not formulated. So lima wax moy rek ne right now all of a sudden we heard that again form CCNU and then you have your you start to do your committees. So ñun ñu ngi wax ne yes ñun the caliber of people that we are and the job that we believe is in our hand. We have to take steps very carefully and do things carefully. Why all of a sudden ma dégg si media bi Professor Mbalo of CCNU mune their leadership selection is going to be based on 2021 election, which again we then say hang on a minute ñun ñu ngi wax ñi so ba léegi yéen right now as we speak we are waiting for your response because you decided and ask us after bu ñu leen laajee ban façon collaboration ngeen buga because collaboration is there mooy di word bi doon laajte earlier collaboration or merger and we believe na ñun ñëpp ñu ngi Gambia we should be one entity. So because we are in Gambia and it's one entity and the political parties that you listed 19 political parties in the list I can tell you almost half of them or more than half they are with PAC. Yes. So legi to get this merger as one more profitable beneficial for the Gambian people and the expertise in which we have to engage we have to use. Two, after the merging projects come together including name the Apex, the CSC, and of course the CCNU, muy yéen ak ñun. waaye yéen su ngeen tubee rek ngeen def selection process. waaw ne da ngeen a def flag bearer so that means that ñun tamit gars yi nekk si ñun dañu am pour def selection bearer flag bearer selection. then ñooñu tamit in the end eventually those ones ñooy war a ñëw together nag ngeen war a select out of that to get the winnable candidate or the electable candidate if you like. So, Legi, with all these things happening, Malik, at your role, I mean, politics is very funny, but even a day is a long time for the politician. Yes. At this stage, what we need is to engage in your capacity as a coalition builder, to engage as soon as possible to have this united front. As somebody said to me, and it's true. Adama Barrow is sleeping bubahaba because what is happening in the Gambia has no sign of unity and it doesn't tell well to the electorates. So Lola, I'm going to like back to your at your level, at one small level fee as a
panelists lan ngeen a def with PAC, with Apex to make sure all this United Front come together, CSC inclusive, under one umbrella. Ngeen come to talk about send other stuff yi nga xam ne moo si war a ñëw after governance structures, flag bearer selection, and funding and all the stuff. Loolu la bëggoon a laaj fan ngeen ci taxaw yéen. Wow, Demba, definitely, Mr. Njai, congratulations. I needed Mr. Doudou Ndaw long time. While leader yalla moko waral ni rek lolo tax. Yalla moko dogal. Te Demba biñ doon wax affaire leadership selection, decide on nañ ko sax pour ñu suspend ko for a reason. Okay? And then talk about a different agenda. So in order to incorporate or create room for more interactive discussion, like more consultation, and other stakeholders, so that we bring them all under one block. As brothers and sisters of Gambians, that we want to change the government and we cannot be divisive about it. Li nga laajte ni Honorable Ndaw, more waral ñu suspend about the leadership selection criteria and all that. Dafa bokk ci li tax ñu suspend ko, so that we will be able to accommodate some other stakeholders. Why? So my experience, my awareness, we had consulted PAC and Apex on 3-4 occasions, while the report that came to us was you people are discussing among yourselves, and at some point the initiative of this other discussion has to, I think, liaise with your body again one more time. So based on those reasons and some other reasons including, we decided to hold on to see whether we'll be able to come to par, then we proceed together. In fact, there are certain positions that we cannot Malik, still see local language, one of the local languages, Mandinka or Continue Wolof. I'm on a position, in the position if I make on some feel, because then Yakaron, Sunjan Tele feel. Dina am ñeneen ñi nga xam ne ni ñu ci gannaaw buñ demee ba bokka booloo yefi nekk benn kenn ku nekk dafa war a gis boppam si formation bi belonging and no ownership waaye belonging ñëpp ñu bokk nekk benn am si the same right and equal opportunity. So loolu waral ñu bàyyi position yooyu sax vacant te am na yeneen agenda si nga xam ne ni dañ ko dee discourse waaye mënuñ leen a conclude because we are also talking to other partners alongside. So when we discuss those topics, it will not be we don't reflect. So while we are also thinking very optimistically, in fact, Mr. Esa, Honorable Esa Fall, we would have got the dem torop. Mune ñi nga xamne ni comme Honorable Ndaw nim ko waxon ñepp ñi nga xamne ni ñu ngi ci discussion ñom the same people ñoom tamit ñu ngi ci PAC di discourse fofu tamit another coalition top. So why not we bring all these stakeholders under one roof, the PAC and the other initiative, ñu boole leen nekk benn ñu continuer then the same political parties ñu ngi fii ñu ngi fële loolu is not speaking volume. So why I will want to discuss with you, Mr. Ndaw, dinaa la jël si suuf after this discussion pour ñu jën koo yaatal ñu seet naka la ñooy mënoo ñëwee man sax I want to come physically pour ma meet la yow ñu toog ñu waxtaanee ko. Okay. Bo mo nga ko jël si ron Mr. Malik. So Mr. Ndaw da nga amaat beneen question, go ahead or else ñu ñëw si Jibril Fadia. Well, last question direct key Malik mooy about this the question why question in a sense there Malik to fekkente ne these initiatives, these 3 initiatives, 4 initiatives, PAC, CSC, Apex, and CCNU, ñëw nañ together, which half of them are already together. So for now, the letter has been communicated to you last week. Pull the final decision by your guys, your side, to be able to know whether we are engaging in modalities of merger or the modalities of collaboration. Ndax your letter boobu noonu yëg ngeen ko gis ngeen ko because it was shared to lawyer Martin and it was shared to Ibrahima Nyang, your secretary. So loolu laa la bëggoon a laaj as a last question. Thank you. Honorable Ndaw. Wow. Go ahead. maa ko dégg maa ngi letter boobu leen read on nañ ko before the panel, the General Assembly démba waxoon nañ le yéen dina ngeen tontu ngeen nde
ñun liñ ci jëloon sax mooy we prefer a merger because that is what pave way for an easy change of government. Okay, so ñun ak yéen dañ war a ñëw together ñu toog ñu waxtaan ñu agree ñu bokk we bring the forces together, so that ñu mun a am what we are looking forward to, because suñ demee ba kenn ku nekk di taxawal boppam loolu dafa divide too much the opposition vote. So pour ñu ñëw together under one umbrella and present one particular candidate, one common agenda, ñu dee loolu lañ rafetal. Waaye Ibrahima Ba ak Honorable Assane Martin waxoon nañ ne you people have served them a letter and they informed the panel, the General Assembly, about it. But we are in for a merger. We are really in for a merger. Ñu booloo bokk nekk benn moo ñu gënal ñu. Waaw loolu ñu gënal de bu ci yàlla àndee loolu ñu gënal. ok fu nekk ñu dal di ñëw. jërëjëf Malick jërëjëf Malick loolu neex naa dégg trop Alaaji Saliou I think ma am foofu li Malick wax ni lu neex a dégg la ndax ñun tamit loolu lañ doon fuuglu loolu lañ doon seetlu ndax ñun ñoo nekk ci réew mi te ñu ni neen ñoo ëmb political parties yi te foog naa ne ñoom liñ manqué ñun mutal nañ ko ñun tam liñ manqué ñoom mutal nañ ko so suñu àndee rek dina yomba lool pour liggéey bi dem kanam te loolu la Gambian people bi bugga te su loolu lañ nekk guddee bëccëg kon ñu ngi leen a jaajëfal yéen ñëpp once again maa ngi nekk si background bi di déglu in the next few minutes su ma amee anything chance pour ñëwaat dinaa ñëw ak some more information but alaaji ñu ngi jégalu once again si time bi di leen ñaanal yàlla di ñaanal suñu boppa di sàkku si yéen ñaan ndax liggéey bi saf na lool waaye alhamdulilah ay doomi Gambia yu pare pour liggéey ak Gambia ñooy dajee fu nekk nii di ko waxtaanee surtout fii si AG radio kon maa ngi leen a sant di leen gërëm di leen déglu si ron wasalaam. jërëjëf Mr Ndaw si laajte yu am solo yooyu leen fi mu nekk ñu dal di ñëw si Jibril Fadia Jibril over to you. waa jërëjëf Alaaji Saliou di leen nuyu di leen gërëm di leen sant suma broda mooy Doudou Ndaw jërëjëf si moom la mujjee déglu nii gis naa Thia moom itam mu ngi fi Baboucar Mbodj Bura Diba mu ngi fi naka jekka borom kër gi di leen gërëm ak déglukat yi yëpp ak suñ gan gi nga xam ne Malik Camara macha allah man suma waay la I like him deet ne ñëw na si radio bi si in a very critical time dama dee wax toujours Malik ne dëgga Gambians yi war nañ always ñuy dee pare nga xam ne government in waiting kinda ñu organise suñ boppa ba nga xam ne bu nguur gi demee ci loxo keneen fekk amatuloo loo see jànga am nga sa team boo xam ne soo leen paree rek you just kick the ball and start rolling so loolu moom loo xam ne la definitely dañ ko need donte kon man maa ngi support incumbent I always like to have a strong opposition because incumbent bi moomu réew mi te du fa nekk forever ala kulli haal dafa rotate whether he like it or not dina rotate kon ñi nga xam ne ñooñu lañ yaakaar ne gannaaw incumbent bi ñoom ñoo fa war a nekk dañ war a organise seen boppa ba pare ñu mun a collaborer kon li ngeen a wax ba pare itam ngeen a mun a dialogue because government is all about dialogue because soo fi jógee soo nekkee président tam léegi sa neighbor presidency wala neighboring countries si ngeen am border issue wala ECOWAS issues wala the world issues at the United Nations so in foog nga war a xam naka nga négocier ñi nga xam ne ñoom itam ñu ngi am interest yooyu nga am interest how you gonna go about it lii yëpp loo xam ne la dañ fa war a nekk loo xam ne dañ ko war a practice te fu mu nekk nii opposition bi fu mu nekk is a challenge to the oppositions dat ne incumbent bi fexe na ba am ñu ñun APRC fexe na ba am NRP fexe na ba am Citizen Alliance and other political parties pour mu bokkaa ñoom pour am doole so léegi bu fekkee ne opposition bi ñoom ñu ngi fi mënuñoo bàyyi lante dara te ñun ñoo xam ne ñoo fa nekkoon 22 years yéen ñëpp ngeen taxu ne da ngeen ñu faa génne ba yàlla jàppale leen ngeen génnee ñu emu leen si ngeen génnee suñu baabi li man sa yóbbu ko Guinée kotoro kon nag bu fekkee demee na noonu man daf maa jaaxal ak intellect bi nga xam ne ñoo nekk si opposition bi ak seen experience lan moo tax ba mënu leen nekk benn dëgg la there is differences between APRC and NPP there is differences between APRC and other political however ñun manage nañ ba ñu leave some and take some give and take so man mënuma understand lan mooy the obstacle bi nga xam ne bugguma pri am xëy na conclude agu leen ne ba léegi ni nit ñaa ngi wax ne doo leen juboo xaw ma li ma wax ni lan nga ma ci mun a yokkal waaw uncle I like your speed
kontaan naa ci yow trop nag very lively alhamdulillah waaye comme li nga doon wax ni loolu ñu bare ñu ko wax ñu ne ñun gëmuñ ne yéen da ngeen a mën a agree pour ngeen mën a choose kenn rek mu giite leen na kenn giite because nguur gi daal kenn nit rek a mën a giite at a time so ndax da ngeen ko mën a bàyyee wala bàyyee wante mbaa doo leen si xëccoo ba ngeen ñaaka d'accord ci kaddu mbaa yéen a ngi gis Gambia ñun sax dañ dee waxante loolu in the hall during the General Assembly discussions dañ dee disagree full time on principles while finally you agree on consensus again back on principles. So we are there as comrades. We are not there as oppositions against oppositions. We are there building one big block. Te buci yalla ande process la ñu sé ñamlu ñu sé mislaha wante waxante dega way mislaha wante because sun ideas yi duñ ben sun behavior yi duñ ben sun approach yi duñ ben waaye one common opponent lañ am mooy président Barrow ñu bugga mu am fii 2026 10 years doy na mu wàcca ñu seet kan la yàlla di folluwaat wala ñun opposition li si kan la ñuy mun a wéeru ñu naan yow de mun nañu yaakaar pour yow ñu jiitale la nga nekkal ñu suñ presidential candidate against président Barrow ñu baax la so waaye stage by stage process la rek Mr. Ndaw even though we are not on the one umbrella way, hamna coalition discussion is not a one day thing. Neku ne nga top bena bes rek nga conclude ko tay rek nga dem ak tay is something very difficult because topics must come, discussions must happen, agendas must come, so it take a long time. President Barrow de man munuma wax ne mu ngi nelaw wala ñaakuta nelaw waye ma ngi ñaan yalla na nelaw su waxtom joté ben seconde du ko tek dina wàcc waaye su waxtoom jotut kenn du ko fi mën a wàccee waaye li ñaan ci yàlla ci barki alquran ci barki Baye Niass ci barki alkaaba ci Ibrahim ak suñ ñaari waajur yi na yàlla emale fi président Barrow waxtoom as president in this country and this coalition discussions yu nekk di xew fii yooyu yàlla nañu yàlla musal ci balaa ak fitna ak disagreement yàlla nañu yàlla jàppale ñu d'accord ci kaddu d'accord ci kenn kooku giitee ñu te gore ñu muna of course xëccoo ak président Barrow is not our enemy, is our brother ñu xëccoo ak moom bu ñu wiinee ñu ne ko no yow de sa waxtu jox na toogal nii nga xaar ñun tamit ñu jiitee ñu seet fan la ñu mun a yóbbee this country to the next level. jërëjëf Malik waaye fi mu nekk go ahead Jibril waaw go ahead lastly rek li ma bëgg a laajte mooy 2016 bi gars yi di def seen coalition bi dañ amoon a mechanism in place that is how to govern not only that ne buñ fi jëlee APRC waaye naka lañ war a demee go about governing the country so loolu those kind of blueprint development bi bokk na ci dañ war a indi new constitution bokk na ci many things so loolu ndax yéen a ngi liggéey ci loolu tam not only that ne yéen da ngeen bëgg a pour génnee fa président Adama Barrow waaye bu fekkee ne génn na fa how and is there a program boo xam ne da ngeen ko lay out ne ñun de soo gisee ñu ko génnee because of development amut because of lii amut waaye ñun buñ fa toogee together ngeen brainstorm ne ñun defu fa waaye ñun dinañ defar healthcare this way dinañ defar economy bi this way dinañ indi electricity bi this way which is better than the current condition ndax yéen a ngi work into that. Yeah, gently that is in a short note mooy common manifesto rek and waxoon nañ ne every stakeholder muy movement wala a political party pour ñu present seen manifesto concept and then we compile all this manifesto concept together. Submission of those concept notes already happened na compilation and identification of experts pour ñu def ko blueprint is another task. This is why dafa difficult trop nga mën a compose everything because ku nga wéeti nguur is another thing naka ngay liggéeyee réew mi pour nga promote nit ñi seen life affaire security bi nit ñaa ngi dee every other time affaire medication si at the hospital youths are migrating dem Mediterranean di utali seen yoon pour dem Europe naka la ñooy mën a saafare loolu yëpp okay agriculture bi naka lañ ko mën a promoter bagage yi seer nañ how do we reduce that to mitigate we see so there are many things yi nga xam ne ni yooyu yëpp ñu ko waxtaanee
every institution, every stakeholder, muy independent or movement wala political party, ñu leen di sas pour ñu provide seen concept documents of national development agendas known as manifesto. Yooyu yëpp ñu ngi ko dajale step by step. Start nañ di sa xalaat a very expert banking or expert identification, which unit requires which expert. Am nañu commencé di volunteer seen boppa sax ne ñu ne su ñëwee to manifesto development into project proposal and cost and justification, this is my area, man dinaa mën a def loolu nga gis keneen mu naan xam naa keneen kooku tamit dina mën a def lii. So we are doing that head hunting identification spree. Te bu ci yàlla àndee we are not waxuñ kese pour ñu wecci nguur, waaye liñ ci teg rek comme what my big brother has said, after the change what do we come with in terms of development. So yooyu yëpp ñu ngi leen a xalaat. jërëjëf Mr Camara. fi mu nekk ñu dal di ñëw si Bura Diba. Bura, over to you. jërëjëf Alhaji Salou. Mr Camara man ko ñëwaat naa de man dama amee ak questions yu bëri. Mr Camara bu la Alhaji Salou di laaj bala maa ñëw si question bi sax dina am li nga xam ne dina ko indi sa attention parce que Alhaji Salou laaj na la waaye yaa ngi ko doon ansa waaye dafa mel ni beneen question moo ñëw moo tax nga xaw koo faate parce que right now pour ni register party am 2 millions la waaye yaa ngi mel ni yaa ngi ko doon wax ni déedéet yéen fayu leen loolu. So waaye li ma bëgg a indi seen attention comme yéen yëpp a ngi si like di faciliter pour coalition am xam ngeen ne Adama Barrow yokk na everything xam nga ko 2 million presidential candidate 1 million. National Assembly soo ko bëggee contest 150,000 from 10,000 to 150,000 dafa mel ni yëpp 1000% loolu la si increase loolu la si yokka. So ma bëgg rek nga wax ma yéen boo leen noonu register ñaata ngeen fay ba pare comme yow looya nga increment bi alay kii def more than 1000% ndax loolu is lawful or is unlawful. Loolu laa bëgg tamit nga jëlale ñaar yi nii nga dimbale ñu si after mu ñëw yeneen. Wow, that's fine. Man, ADD paid $1 million. Ñun immediately after we paid the $1 million, then New York ko def ko $2 million. That is answer one. Answer two, wow, they must study law, but I am not a lawyer. When you all are a lawyer, you have to have your bar training. You should be a graduate at the bar school. That is a 1-year program. That is different from 4 years legal training or legal studies. Then after so them a 4 years legal training, then you go to your bar school, you do your 9 months, 9 months bar studies. Then after that, you will be called to the bar, then you are called a lawyer. But yes, I have a knowledge about law. I studied all the subjects of law, and then I definitely knows my bits in law. Protect suma boppa mun naa ci aar suma boppa suma xam-xam suma awareness yokku na balaa ma doon study law different from how I approach issues and matters dafa different trop when I studied law. I can develop a case, I can build a defense for a case, but I cannot advocate cases before a court of competent jurisdiction because I'm not called to the bar, but I have an awareness, in-depth awareness of law. Why, in order to come back to, I think, if I don't forget, can you remind me about the legality of the 1,000%? 1,000% is lawful or unlawful? Wow. The legality of the 1,000% because the law is the law, and the president is a very powerful person. President dafa powerful trop. Moo toog mu naan dañ war a yokku wala législateur bi ñoo toog ñu ne dañ war a yokku waaye yokku yi yëpp daf ko def as a means of deterrence. They are trying to prevent people pour buñ participer di exercise seen li because am na ñu dee wane political party yi bari nañ waaye ok boo yokkee price bi the money da nga war a yokku also the requirements the voters card numbers. In fact, mun ngaa reduce xaalis bi sax balaa ngaa bàyyi voters card 10,000 nga def ko 100,000 voters cards nga reduce the registration amount of money to 500,000 or even $200,000. Why 100,000 voters cards? So, but if this is because I'm not hearing youth single they have the ambition to become political leaders, but they don't have the money, and that is preventing them from not advancing into politics. Why somebody like Malik,
I don't have that mindset. That's an inferior way of thinking. Man, I don't believe that you have to have money. Jërëjëf, Mr. Camara. Mr. Bura, I'm going to the next question. Yeah, so why President Barrow and his team did this to prevent others from not participating in politics. From presidential, from party registration to National Assembly and all other election positions, the improvement is done and is deterring people to prevent them from not participating in politics of their country fully. It's a deterrent. It's a means of deterrence, by the way. Okay, no problem. Understanding. Man, liman on lache, whether is it unlawful? Why the family fufu? It's lawful. No, it's lawful. It's not a crime. It's not a crime. It's lawful. Okay. Jërëjëf. Léegi ñu ñëw si beneen question. Am na sa benn lifin bu ma seetaanoon, foog naa it was 2 months ago. Yaa ngi wax ne UDP dañ la oo. Waaw. Nañ la kontaan nga si liñ la oo trop. So yaa ngi sa statement boobu noonu yaa ngi dëgëral ne. Waaw. Lifin pour ñu changes am. UDP am nañ dinamas. Waaye dañ war a xam naka la ñoo approché yeneen partis yu ndaw yi tamit. Te su fekkee ne ñoom bokkuñ si dara pour mu dem dina xaat because ñoo amee di bu bas. Waaw. So yaa ngi kontaan nga si loolu si liñ la ooyee ak yooyu. So léegi yow boo toogee gars yi UDP buñ la ooyee lan ngeen wax yow boo toogee ñoom boo toogee honorable Ousainou Darboe lan ngeen wax buñ la ooyee. Wow, this is a very important question, bro. Balama toog ak UDP, toogoon na with 4 political parties. Then after UDP, ñu yónnee delegation. After my interview with Peter Gomez Coffee Time, UDP ñu yónnee delegation. Ñu ne honorable Darboe mu ne def ma bëgg a gis. Ma ne leen ne déedéet mënuma ko dem meet directly just like that. I want to know later mu bëgg a gisanteeg ñun. So if he can send a delegation to tell us, man tamit ma oote suma delegation ñu toog ñu waxtaan. So that delegation came. Then during the discussion, ñu ne leen ne can you help us? Yéen tamit balaa maa mun a am close door ak UDP, Ousainou Darboe, honorable Darboe, man ak moom mbooloo mi ñu toog ñu waxtaan. After that, then ñu ni tamit ñu ñëw suñ mbooloo ak moom i tamit seen mbooloo ñu toog ñu waxtaan. Fekk moom mu ngi fa man maa ngi fa. Then after that, we can have a close door talk. Waaye man and ADD members, what we discuss with the United Democratic Party, mooy ne pour ñu fexe ñu am ak ñooñu coalition. Okay. Ma ne leen ne having a coalition with ADD is not enough. What is enough is very important. Ñun tànk biñ jël jéego biñ jël mooy pour ñu dem ñu fekki all the party leaders, all the movement leaders. We invite all of them for a discussion. Rather than party A have a coalition agreement with party B. Lolo is going to be too much fragmented. That is not correct. That is not an approach that we can take. I like ADD pour ñu am coalition with the UDP, yes, but it's not enough. We know the UDP is a very important stakeholder in the whole show. Anybody who have them in any camp of coalition is a giant step forward, but it's not enough. We need to unite the people. So Bima Toge Honorable Darboe and all the delegations that I sat with, particularly my close door talk with Honorable Darboe, one thing he told me, Munema Malik, you're a party. The party you lead does not come from any political party. It's going to be very important. As you said, you go and meet all these party leaders. You go and meet all these movement leaders and invite all of us for a discussion so that you talk what an affair coalition and how to form. I said, Honorable Darboe, I'll be very grateful if you are encouraging me to undertake that. I'm surprised you are encouraging me to do that. I hope if I call a coalition discussion, you will come. Monema, yes, we will come. And I said, God is my witness here. And I said, if we come to that coalition discussion before the table, I had listened to your message that anybody who is discussing a coalition with UDP, leadership is not a go, is a no-go area. Please, and please, when you come to that coalition discussion, don't tell us leadership is a no-go area as far as UDP is concerned. Suko yala today, you can lead you. Definitely them you lead. Why suko yala today, you cannot lead us. Man suma believe how ma kenen. Why man I believe ne yalla moy tan. Kim tan rek moy koku la ñoo tan rek man lolu la ngom. Waye bul ñew ci discussion bi nga ne ñu ne leadership is a no-go area. Leadership UDP should lead. If UDP, we are going to talk about coalition, let's not talk about leaders. No, Malik, let you go and invite all of us and build a concept note and serve the concept note
at least a week before the event and give us a day, give us a time, and give us a venue. I said I will write a letter. And in the letter, there'll be a venue, there'll be a date, and there'll be a time. And that date, before I write the dates confirm the date, after I paid to Kairaba Hotel, they wanted to give me a date. I said, let me go back and consult. And I went around and consult at least 3 political parties. They are not sure of their calendars for, I think, on the 11th or on the 10th of April. But they asked me to double check with them before I establish either on the 11th or on the 18th. So when I double checked them, they said to me on the 18th is okay. Then Usain Udabo said on the 18th is okay. Another candidate said on the 18th. Stick to the local languages. Local languages. Bura, go ahead to the next question, Bura. Okay, Jerry, it's okay. Listen again, I'm solo. What na wala isalu. Malik. Bula Usainu Oye nga talk ak mom wax la lolu nga nako ding ko def nga jog nga dem do di contact movement si ak political parties. By then Apex was here. I think Apex was here, PAC was here, CSC was here. So why yo boy wax dundo dafa melni amna foko waxe ne yo xamulo won ne sa organization called PAC mu fi. So lolu boko waxe jahal na ma because PAC ten information was everywhere and then you get try pull bring parties together. CSC also was here. So yo naka la hapune ne yo xamulo ne sa ñi sen existence yo xamulo ko lolu jahal na ma di. Okay, thank you very much for that question. Lolu ay leralé la ni rek té ñima xam dëgg dañ la wone Malik man duma dé fen mag. Why li fa nekk sa mooy Ousseynou Honorable Dabo was the 4th person ki ma toogaloon waxtaan moom affaire coalition and moom li ma wax loolu la ma moom ak Kande wax waaye bi ma commencé di binda Ibrahima Esba moom laa kooloon because kooku I know him personally. We were childhood friends and the same school with me in Farafenni ñoo jàngoon benn school bi ñu daan dem primary school moom laa consultoon and our national administrative secretary for ADD. He's not in town. Dafa tukki. So the deputy is married. Koku tamit dafa say yes. So I cannot engage them. And about administration, ñu la wara mëna feki waxtaanal leen. Waaye xam naa ne Ibrahima Esba is very much inclined with the media and he's very connected publicly. So I approached Ibrahima. I explained what is my concern. Then we wrote. So bima binde letter si be distribute. Okay, and I informed Ibrahim and I want to invite only the political parties first. Then after the political parties, during the discussion first day, I will raise it as an agenda. Dina ko raise as agenda pour ñu laajte ndax dinañ mëna invite the civil societies pour ñu referring so that they be the referees for the discussion. And then the independent movements, the second phase, we can also inform them because based on my thinking, my decision, the ADD decision, we first initiate by stages to approach the political parties. Then soon they may discuss of political parties and approach the civil societies. The next sitting, the second sitting, so that we call the civil societies. But we want independent civil society members to be referees of this coalition discussion. Silama Ibrahima Wane. He knows Professor Mbalo. Man, dama de dega Professor Mbalo musuma ko dis. One time he was in the ADD forum why man mako fa gene sax because the day bina too much ko post man mako gene. So Asan Martin giseen nako once, that was 2018 being commencé the first form ADD. So Ibrahima mu call Professor Mbalo mu call Asan Martin mané ko but I know Baba Gale Diallo. So what about me watana Baba Gale Diallo? So big loli na wan degala de Malik sa call na. So ma call Baba Gale mom sax la njëkkoon na call ma Ibrahima ba. Leadership is not everything you know is what you say. But I was never consulted for any coalition discussion by PAC and I am not aware. I don't think there was ever anybody, not Mr. Ndau, he is here, ask him whether he had ever informed me about this coalition discussion. Not Mr. Barrow. Not Ibrahima Esba, not Asan Martin, not Professor Mbalo, none of them. Wallahi, biñ duggé ci coalition discussion bi la yégon né ndéké yépa li xewon fi waye Apex dé ñoñu sen yos muson nako yéeg ndék joxon nañ ma letter bi sax Westfield la ko receive from one of a young man who gave it to me. Lolu dé ay jërëjëf Mr. Malik waye ci sa wax bi baxna jappanen ko waye ci lolu tamit man dina am little advice bu nga xam na la ko jox
because nit so nekk like a situation bu nekk because Gambia we are divided organisation yi division bu nekk seen diggante nit ñi neexuñ leen so waree jëf di def dara war ngaa mën a def sa research because Parks and Affair was everywhere by then te fii sa ñëw nañ fi CSC bu ngi fu nekk so nit soo defee research bala ngaa dugal si leen daf la dee mën a help pour confusion bu gën a bëri bu ko xoolee léegi CSNU you have the park you have Apex you have lii dafa bëri ñu bëgg a indi ay nit ñoom seen boppam ñu ngi tasaaroo nii li nga xam ne moo nekk di gën a confuse lii maa doon déglu sa benn interview tamit comment naa sa de waaye xam naa comment yi xam naa soo busy si interview yi doo mën a read comment si understand naa kër fàtt yaa ngi wax ne yéen right now yéen ADD yéen taxawalangu leen ndax di ngeen present a leader kuy contest soo ñëwee si party led or candidate led loolu mu jaaxal ma how can you engage yow yaa ngi involved in discussion UDP wax nañ seen position ñoom seen wax nga ko sax ne day yow sax li nga advice Dabo so ñeneen yëpp ñu ngi wane so I think ne yéen tamit su fekkee da ngeen a present a candidate da ngeen ko war a wax su fekkee doo leen present candidate ngeen wax ko si njëlbeen bi bu ko defee ngeen xam su fekkee da ngeen a present sax after ngeen withdraw loolu is moo gën ngeen bàyyi ba waxtaan bi ñëw ngeen soog a indi candidate léegi su fekkee ne xaw ma na delegates ngeen di demee ndax da ngeen a bind kayit dugal ko si box oo benn xale bu ndaw mu ñëw génnee kenn ne kii la xaw ma ban lifin wéy ngeen di jël waaye foogaloo ne yéen yow tamit seen wax boobu noonu war ngeen ko xoolaat dafa gën a create confusion in my view loo gisee li ma wax. Wow, bra, definitely. I like your questions too much. But then, lima waxoon kii Fatou mooy ne there is ñaari reason laa ci teg ma ne for this coalition which is taking place at Baoba, this is initiated by Alliance for Democracy and Development. Leen rek a ma ci ragal loolu am naa kesa ragal de pour presence ma boppa mbooloo mi some people comme ni nga waxee ni am nañu ma xool ñu ne ma Malik déedéet waaye mbooloo mi mbaa du gis ne Malik dafa oote coalition to present himself wala to look for the leaders. Of course, one be demee ba ku dem ba register political party pen da nga bëgg a nekk président waaye alhamdulillah soo demee ba oote coalition mbooloo mi uyu yow nga bëgg a present sa bopp as presidential candidate am na ñuy gis ne loolu is normal am na xëy na ñuy koy mën a gisaat leneen ok waaye man my opinion okay and not only my opinion am na ñu ma dee advice sax si loolu waaye am na tamit ñi nga xam ne nii comme grandfather Bura li moo wax nii ne you should also present yourself am na ñu dee wax loolu sax de waaye the time is still there. ADD will have a meeting next week. Candidate selection criteria la ñu wax waaye we are not applications are not open yet for submission. So balaa ñu ubbi the box for application submission, ADD would decide by that time to say, okay, Malik, based on the opinions of the general public of the party, let's reserve ourselves and we leave the rest to submit an application to contest. Or based on the opinion of the general public of the party, let's ADD also submit an application. Lolu suma opinion la why it's open for discussion by members of the party. Why yow itamit sa halat bi nga yokani ñaari opinion bi nga joxe ni you should do an investigation so that you know the stakeholders of coalition discussions, and yes, you don't draw back, you have to submit an application yow itamit nga bokk ci race bi. You advise ñaari advice you deglu na len dega na len rather I heed to them. Dina bokk ci suñu gestu yi te inshallah we will come back with a response. Jërëjëf Malik. Bura hit the next question. Bura nga fire the next question bala ma ñëw ci lu ndaw. Just to avoid more confusion moo tama indi li. Another thing li ma bëgg indi tamit sa attention boobu nag man maa yow la. Waaw parce que last time boo fi ñëwee question boobu maa ko bëggoon a indi fekk time was already against us, that's why. Malik, ñun coalition of progressive Gambians 2022 buñ bëggee def suñ protest bi yow ooyoon nga ñëw suñ chairman yi mu ñëw si sa office nga dem SIS yi ñooñu ñu fa woon ba pare nga ñëw discourage pour ñun buñ génna pour protest so lan moo tax waa ooyoon nga suñ chairman bi because kooku ñëw na mu joxe feedback man mu joxe feedback I was not happy. Kan mooy woon seen chairman bi at that time? Sidi Cham. Ooyoon nga Sidi Cham ñëw na mu indi feedback ma ne waa kii lan la ama government bi ba di ñu di SIS was there
yow lan nga ban connection nga am ñoom Lamin Cham anti crime office bi officers yi fa nekk lan mooy sa connection ak gaay ba pare lan moo tax nit ñi génn pour protest pour make sure de Barrow li moo def jaaduwul yow ngay call nit ñi di discourage nit ñi what is the problem what was the problem okay good question I like that question waaye sa laajte bi dafa ñëw with an allegation I think the gentleman bi nga wax ni xam naa ko he's my associate he's not a friend dañ am interaction nii rek political interaction dafa musoon a am interest yaa ngi miin Sidi Cham nga miin Sidi Cham waaye mu mujjee nekk PDOIS there was a demonstration biñ bëggoon a stage without a permit waaye affaire SIS pour di ko boole ak affaire SIS wallahi billahi tallahi I swear to the Holy Quran my brother loolu du suma part of life sax laajteel ñu ma xam jëkka wala bu baax a baax man affaire SIS man I don't that's an allegation that's an accuse that's an allegation waaye Mr Camara yaa ngi fa woon yow yaa SIS ba pare comme ni ko Bura waxee Bura ne danga doon call nit ñi leen discourage pour buñ génn buñ def doxub ñaxtu buñ def demonstration ba pare yaa ngi fa woon yow yaa SIS mooy State Intelligence Services ndax loolu am la am déet non kooku def doon dem mu ngi doon rombatoon table suñ political bureau nekkatoon table mu ngi doon romba ma xamante moom ma ko mu ñëw suñ office mu ne dafa demonstrate with permit without permit mu ne ma suma jabar sax dama ko paak yóbbu ko ñuumi su may dem mayel tout sax no problem waaye I will demonstrate without permit mu ne ko this is between me and him that is not even about he and his organization I was even advising him at a personal level that is all waaye ndeke dafa dem de sorry be di ko report seen institution bi Malik ak SIS there was no SIS there was Wuye Jara there was Ablaye Doumbia those are members of the ADD party then they are not even part of the SIS and that discussion bi ma amee ak moom loolu suñ political bureau la so Malik amutoon si political bureau bi amutoon benn SIS officiel ku fa nekkoon non ñun ñetta nit sax fa nekkoon man la woon Wuye Jara ak Ablaye Doumbia oh yes, there was nobody like SIS. Man, I don't have any interest in that, sir. Man, dama ko don advise like as a youth, as a Gambian, pour wara gena demonstrate amulo police permit. Lolo is too much because of my legal background. Sa lolo ta man ko waxalo, mo ne mané li dama si paré dama sé tek suma bakan. Suma jabar sa pag na ko dem na ñomi. Lolo la ma wax. I can remember the statement very clearly. But I am surprised muy halat ne man dama ko oyon SIS did okay go ahead Bura to the next question bala ma ñëw su Dudu Ndaw okay anyway ma indi attention am si lii rek Malik SIS nekkoon fa o nekku fa comme dinaay nga loolu is fine loolu ñu tegee ko wala allegation la waaye li gën a important mooy lan moo tax doomi réew bi yéen a ngi nii yéen a ngi try pour indi parti si together te yow sa wax nga ko bu la Dudu Ndaw waxee fii xam nga ne ku fa dem 1997 constitution bi la fa topp la fa teg lan moo tax doo leen di encourage Gambians suñ paree pour hold suñ leaders accountable based on their campaign promises yéen ngeen nekk di discourage nit ñi loolu daf day jox easy right incumbent bi pour mu mun a def li moo def mu continuer ñu toog di wax rek because agreement bii ngeen di try pour def soo leen ko defee tamit ku fa toog mun naa ñëw mu continuer paree def lu ko neex comme Adama Barrow lim def dëkk bi yëpp toog di ko seetaan di bilemante so loolu li ko dee mun a expose loolu tax mu xam ne doomi réew bi ñoo ko fa teg moom mooy nit ñi ñu génn ñu protest comme mënuñ ko yóbbu court campaign promises doo si dee mun a yóbbu court so lan moo tax yéen ngeen dee on nit ñi di discourage nit ñi su nit ñi toogee si lii doo leen dee support di cause pour wane ne IG ñi seen right la pour nga jox leen permit soo leen ko joxul li leen dal yéen IG yéen la ñoo bileem lu tax ngeen dee am problème pour wax lii yaa ngi doon laajte question tëdd that's a question and pour continue first thing I will say I'm very sorry because message bi nga dégga is not Malik loolu have nothing to do with me gis nga man li ma la wax si affaire the young man Mr. Cham think is Cham that is between me and Mr. Cham nothing else and lu tax maa koo wax without a permit because my knowledge lim doon wax yëpp is true waaye pour ma ne ko di ko encourage go and demonstrate is your right yes it's his right waaye su ma diggantee moom as a youth pour nga war a génn nga demonstrate di cast sa right without a police permit the law says you have to have a permit and if you don't have a permit you want to go out and demonstrate by force
definitely, if you want to go, you can go. But if you have a goodwill person, kila buga may halat, dila helal, through yow diw, ñaan na la ngir yalla bul dem di demonstrate fekk amulo permit, police suñ la ci tié, dinañ ñu ci han suma right ngay dem defend ak right kenen ak right kenen. That is true. Why it's too risky? I want you to exercise your right without a risk. So if he think it's not even man ak ñenen, tell me why are you advising him? Because I was not presenting him. I was not preventing him. Te ci digante bi sa allegations are coming ne yaangi o SIS yi ni yaangi watana mo dede. Mungo Mr. Camara foog nga answer nga ko ba pare, so we just leave it to the Gambian. Why mun nga move nga answer the question bi nga xamne mo la bura laajte. Go ahead, Mr. Camara. Well, I did not participate in discouraging him because dama nekk di support the government or whatever they did. Dama ko doon waxtaanal rek comme suma associate la, dama ko xam is not even a friend. Dama xamante moom rek. Dama xam the risks involved in pour nga dem nga stage demonstration, nga dem police ñu jox la nga laajte permit police ñu joxuñ la ko, nga demaat joxuñ la ko, nga génnee statement ne da nga demonstrate without a police permit, ma read ko si newspaper si, man ko read sax si newspaper si, tem ma gis yaa ngi romba ak gaaw ma ne la boy kay Okay, Mr. Camara, di nga muna move rek nga answer question bi bura mujjee laajte. Halama yi ko question bi mooy lan yéen a ngi tribe indi opposition together. So li ma la wax mooy campaign promises ñenn ñu bari suñ demee lan nañ si Adama Barrow, nañ jël Adama Barrow as an example. So lan moo tax doomi réew bi suñ génnee pour protest incumbent bi di use office of the IG ñuy deny nit ñi permit, lu tax yéen doo leen dee mun a génn yéen tam ngeen support doomi réew bi by issuing just one statement wane IG da nga war a jox ñi permit, soo leen ko jox génn li xew yéen dañoo bileem, lu tax lii jox leen problème, loolu lay laajte. xam nga Mr. Bura, man I have no fear, but Section 5 of the Civil Order Act, even though it's a bad law, is a law that regulates the activities of the demonstration. But of the past, but there must be a law. This law have to change. Why man Malik man without a permit. I will never encourage anybody even though it's your right without a permit. Number 2. Number 3, anybody who must a presidential candidate, yange campaign to the public pour ñu trust la ñu jox la suñ carte nga jiite make sure li nga wax na nekk dëgg ci yow na nga taxaw ci loolu. Don't give us empty promises. Because if you give us empty promises, it is very important for the people to come out and say, yow yaa ñu waxoon lii defuloo ko. That is okay. And that is okay. But the same law is saying, before you go and nga wax nit ñi ne yow yaa def lii defuloo ko, let there be a permit. If there is no permit, you have no right to do that. Even Gala said last time, assembly being amni at the monument at the Westfield, they went to the council to have a clearance because they need a clearance to go and stage that simple inauguration of a 1 year at that spot. They don't need a permit for it, but they went for a clearance. Mr. Camara, Malik, doguma la de. Luta focus lo si office of the IG. Dama bëgg nga focus of office of the IG. Luta ñu dé dik di deny nit ñi permit. Fofu la bëgg nga focus. No, Mr. Bra, the office of the IG cannot be independent. Do not independent from the president because the president therefore have too many powers. So that the powers are excessive. The president dictate, more they dictate the IG, more they dictate the Director General of the SIS, more they dictate the Director General of the Prisons Department, more they dictate the Director General of the Immigration Department. The president have excessive powers. Limo waral ñu wara am new constitution here so that we reduce ñu wañi dole biñ jox to the president. It's too much powers because the IG directly su nexe president Barrow tay mu use his executive powers da this IG there bring another IG tomorrow morning. So naturally the IG being talk fofu len kuy decide kan ngay jox permit ak ko du jox permit, the IG have to consult the Minister of Interior, and the Minister of Interior, his boss is the president. So the IG is not independent. Yes, the IG is not independent. And these institutions have to be independent so that they can do their job without interference by the executive. But when the executive have the powers to employ them, obviously he have the power to fire them. Until there is a board established, how the president can identify and the board will vet to employ an IG. Both the identification process to employ
and the termination process to discharge. Termination and discharge are different, although why both the process come in and go out should not be the prerogative right of the president. Therefore, a board be the filter how to do it, how to fire, how to recruit, how to identify. The process of bringing an IG should not be in the wholly and solely hand of the president. So the president have excessive powers. So muna turn into a dictator any minute. Of course. That's why the general public, let's go out and change this 1997 constitution. You misa young madon like you had support President Barrow 2021. And one of the things what on President Barrow Moy, young don't work all the time, suma legacy. Don't you balal so they may win president election 2021. You bring along a new constitution for us, or you bring a term limit for us. Malik, as soon as I win this 2021 election, I'm going to bring a new constitution in this country. So President Barrow is somebody that sometimes you have to blame him, but sometimes it is the law that gives him the powers to do what he wants. So until we change those laws, his powers remain his powers. Jërëjëf Malik si laajte yooyu fi mu nekk ñu dal di move on bala maa ñëw si Mr Doudou Ndaw rek Malik mu am lu ma bëgg a laajte Malik gis nga li gis Gambia mooy am na yenn politiciens yoo xam ne dañ dee door dee active su elections dee jegeñ si bu election passé kenn du leen déggaate te nit ki mënuloo wax ne you are only a politician su fekkee ne elections bu ngay jegeñ si bu election passé kenn du la déggaate kenn du la jël serious. Number 2 lu bari daf dee xew si réew mi Gambian yi dañ dee bëgg a gis politicians yi come together def at least a joint press conference su deful loolu sax at least ñu wane ne they are in the same platform condemn li nga xam ne mooy li xew am na ay list of corruptions yoo xam ne xew na si réew mi dundee gis politicians yi day génn wax dañoo ne tekkatekaaral li ñoo gis rek mooy ndaw yi di utali mbedam yi di def demonstration su ko defee ñi nga xam ne ñoom ñoo ñuy jiite suñ politiciens yi ñoom ñu ne tekkatekaaral mel ni amul politicien su ko defee ku nekk boo demee sa plateforme wala si radio yi wala si TV yi bu la laajee nga sa opinion waaye pour ñu gis opposition bi come together te gis nga am na yenn corruption yoo xam ne mu ngi xew si réew mi bu politiciens yi political leaders ñëwee together ba pare nekk on one platform send a very powerful message with one voice loolu dafa energize population bi nit ñi ba pare dafa send a very powerful message to the government bi xam ne dëgg-dëgg li ñoo def nii correctul waaye ñun dundee gis loolu c'est mbiri courant gi c'est li Gambien di daj coono gi di ëpp ba buur set c'est Tabaski gii nii nga xam ne ñu bari ñu ngi soxla fridge bu dugal fa seen ndawal yi mënoon koo def ñi den këteen di seen ndawal ñi maye ko ñi gaaw togga ko mu jeex di te courant amut yéen lan tax doo leen dee def loolu lan mooy sa tontu si li Yes, Uncle Njai, this is a very excellent question bi baax na torop bu yàggu 2 weeks back amoon nañ meeting at last meeting which was the former ambassador Boubacar Sy meeting bi postoon raison nañ issue foofu leen ki ko raison sax mooy Dr. Coulibaly this Dr. Coulibaly excuse me, not Dr. Coulibaly rather, not Dr. Coulibaly. One Ibrahima Esba more raised on this issue. Ne then wara ote a press conference to be staged by all the opposition parties and the movement leaders of this country about the flip-flopping of the electricity. When this issue, I endorse that. My opinion and the opinion of some people, then let's even engage the media and stage this press conference tomorrow under the name of the initiative of this coalition. While in the same vein, no, we did not agree yet. We are not a coalition, even though we are opposition under one group, but we are not a coalition yet. Let's wait for the press conference until we agree. But we said, even though we don't come to an agreement to build a coalition, but today we are assembled here as entities of oppositions. And the problem so finally lan mooy li xew mooy ngeen génn si idea boobu because amut mu mel ni daal after daal dara xewut. Wow, so why at the end of the day it doesn't happen. Loolu is very very sad. I think, and definitely speaking, I'm not defending myself in this case because I want to believe ne man dama gom ne there is too much weakness and selfism in the opposition strata of this country.
there is too much little sacrifice in the opposition strata of this country. Because as opposition leaders, when Sundemebe problem affect as a nation, definitely we need to have a body that will be responsible of the opposition togetherness, coming out and speak in volume, in solidarity against what is affecting the masses. Why I have never seen it happen, I blame myself, but in conclusion, is a learning point for me, and that is why this discussion is important. dafa nekk loo xam ne dafa daw yaram trop te ñun ñi dañ dee joytu loolu ndite gis neen fi sale of Jammeh assets corruption si nekka ndaw yi ñoo gën a utali mbedda mi gisuñ benn opposition joint press conference boo ñëwee si COVID-19 funds si mismanagement bi fa xewoon boo ñëwee si independent electoral commission audit findings si boo ñëwee si petroleum and fuel procurement si boo ñëwee si public procurement si boo ñëwee si government vehicle purchases si boo ñëwee si travel and per diem expenses si boo ñëwee si land and state property si boo ñëwee si local government finances boo ñëwee si public enterprise management si boo ñëwee si road and infrastructure contracts si civil service payroll yi ak yeneen and yeneen the list go on and on and on li yëpp dafa nekkoon opportunity boo xam ne Gambien leen doon kontaan trop gis opposition bi def joint press conference jàkkaarloo askan bi wane ne li xew ñoom àndul si te corruption bi fa war a een waaye gisuñ ko nekk na lu daw yaram it's a missed opportunity daw na yaram trop ma mel rek nga daal di tontu foofu briefly rek su ko fee ñu daal di ñëw si Dudu Ndaw waaw yaakaar naa tamit ne relationship bi nekk diggante opposition parties yi how do Wolof call it it's not solid, okay, it's not friendly. Some of them see each other as enemies. So we are not enemies, we are opponents. Why I think the perception lolo tasade this coalition formation, this grand coalition formation, the famuna bring a better relationship between all the opposition parties, did not create a room for trust, did not diffuse too much climate or room of distrust and suspicion and doubt among ourselves. It's going to create a room for building trust, building a better relationship, building bridges of distrust and relationships that went the other way around. So I am with the notion that Sundeme build a grand coalition. It's not only going to work for changing a government. Well, Mali, pour nga direct answer my question bi fogul ne war ngeena door di engage ñin ñi su fekkee ne fam lu xew si réew mi te yéen ay sun politiciens yi nga xam ne ñenn ñi si yéen a ngi bëgg ñu dënkaleen réew mi su problème amee si réew mi ngeen toog di xoolante nit ñi bon yéen bu leen dënkee réew mi ëllëg ndax di ngeen sof suñ problème foog la ne am na problème yoo xam ne mu ngi xew si réew mi war ngeen di génna manko nekk benn yéen opposition bi joxe a joint press conference loolu dafa tax ñun ñi xam ne digga suñ politiciens yi yëg neen ñu ngi relate ak ñun ndikte bari na ay politiciens yoo du ñëpp nag bari na ay politiciens yoo xam ne ñoom seen kër ñu ngi amee generator light du dem off light dem off demut off ñoom yëgun ko ndikte ñu ngi amee solar panels ñu ngi amee generator seen kër waaye think of the ordinary people of the Gambia ñi nga xam ne they are struggling on a daily basis gis nga mbiri courant gi nii di off on and on ba pare gis nga Adama Barrow waxi dof yi mu wax fan yii nii ne stabilise neen xaw ma ñaata percent 90% of the electricity foog nga ne yow loolu am na ma laaj la loolu I put that question to you foog nga ne li président bi wax lu am la déedéet loolu waxoon naa ko kër Fatou président Barrow waxut lu ma fi gom man waaw su ko defee nag lu mel ni mooy li tax ngeen war a génn def press conference wàññi ñi because of président bi li mu wax am na ñoo xam ne dañ koo gëm de ndite am na ñoo xam ne ñoom ñu ngi nekk si ay villages yoo xam ne electricity sa amu fa su président bi ñëwee ne stable ne 90% of the electricity ñooñu dañ koy gëm ndite electricity am na am amul yëpp ñoom xamul si dara waaye su ko defee yéen boo leen génnee wax ñun ñu ne li président bi wax amut li am mooy lii ban tey courant ngi normalut ñun ñi dañ leen a gom daaji waxam xam ne daf doon réelal ñun ñi waaye boo leen noppee doo leen def dara bàyyi président bi lu ko neex muy wax yéen politiciens yi ngeen ne tekkaral bon dafaa tax ñun ñi gom li président bi wax da ngeen war a génn a mankoo di wax Mr Camara. waaw advice boobu de lu wér la xam naa ne loolu de my fault me because I never stayed musuma oote press conference particularly myself about lii moo nekk di xew te jaarut ak yoon waaye comme li nga oote ni pour ñu def collective approach to press conference loolu is very important te I will raise this before the gathering so that if the need is there for us to ñu génn def a common establish a team
to stage a common press conference loolu leen dina doon baax trop waaye comme li ma doon wax rek 2 weeks ago agenda bu proposé nañ ko fi pour ñu def a common press conference so that all the leaders are together am na ñu si nangu am na ñu si nangu te li tax nangu mooy is only because we are not a coalition yet. Others are saying even though we are not a coalition but today we are leaders now here together. So why can't we call for the press conference and let the public see us together, talking about what is not right and is happening. But we did not reach an agreement, and then it went like that. Everybody go now and conduct your own, information dissemination strategy about electricity in Nigeria as a political party, and you don't like it that way. You don't move on. More powerful. You don't move on. Fimneka ma daldi ñew ci Jibril Fadia. Jibril ana lan moy sa laajte bi mujjé? Waaw jërëjëf xanaa di leen sant di leen gërëm bu baax a baax definitely Mr. Camara dinañ la put in spot definitely ku dégg laaj yi ñu la laaj nii mu ngi mel ni parlement ñu suñ fii moo gën a raw parlement bi sax waaye or jàtt soo ko gisee rek bugga suñu réew la ba pare di laaj honest questions sometimes dina comfortable sometimes du comfortable liggéey bi ngeen a ut muy leadership soo leen fa toogee the same thing loolu ngeen a face with or even worse ndax nit ñi seen feelings buñ amee feeling about something te nga jiite leen ñoom si yow lañ ko puttu so yow itam il faut hit bi il faut ñu start di leen practice su boobaa yéen itam ngeen di used to people scrutiny su boobaa soo leen toogee ngeen mu mel leen ngeen gën a strong pour ngeen xam naka ngeen a continuer seen emotions foog naa ne lii it is good pour ngeen di ko accept all the time ngeen di fi ñëw bum tax ngeen fonda ni daf la fi laaj dara loo xam ne waru la fee laaj ne ñuy déglu am na lu bëri liñ see jàngee te lii mooy leader te wax dëgg neex la yow suma stanga you speak your mind I listen to you si ñoom garmi foo dem dama dee déglu bu baax a baax ndax Gambians yëpp am interest mboolem soo leen waxee ne da ngeen bëgg pour liggéeyal ñu ñun tam dinañ war a déglu pour li ngeen am pour wax di la sant di la gërëm ci li ngeen ñëw si programme bi thank you. jërëjëf Jibril si kaddu baat yu jekka yooyu leen fi mu nekk ñu daal di ñëw si Mr. Dudu Ndaw Mr. Ndaw lan mooy sa laajte bi mujjee jëmale ko si Malik Camara si programme tey bi. waaw jërëjëf Alaaji waxtaan wi am na solo trop force bi rek Malik nga xam ne wax na ko fii engagement bi nga xam ne amoon na ko ak United Democratic Party in April 2026 PAC executive meet nañ the UDP executive on the 18th of February 2026. So which means 2 months later, February, March, April, Malik Midland. Ndax Malik at that point he was not told a delegation called PAC, People's Alliance for Change, ñëwoon nañ fi di ñu invite to a coalition building. Ndax moom he was not told that at that meeting. That's my first question. No, Mr. Ndaw, my suma watanaka the delegation Haji Suwane, the National Youth President of United Democratic Party, Honorable Usainu Dabo, Honorable Dr. Lamin Mane. These were the 3-person delegation of United Democratic Party, you may not remember. Why I also went with about 15-16-person delegation from Basse right down to Banjul. Every region, at least 2 people came. Why specifically, they were on about one, they want us to have a coalition, a memorandum of understanding in building a coalition. Lolo is topic number 1. Topic number 2, they have an initiative because your party, your sub-party, Bijoge party, you are a neutral person, you can be a potential person to call for a coalition discussion, inviting all the party leaders, because that's my initiative. Why, to be honest with you, I know Honorable Lamin Mane told me that there were other coalition discussions ongoing, but definitely, and UDP is a party to that at that time. But I did not find out, and we don't go into detail because both we were in the middle of our relationship with UDP in depth. We are in that discussion in depth, so I don't investigate that much. But definitely, yeah, okay. Yeah, that answers my question. So the other question, during your discussions, Yangi talk about the
the CCNU or the ADD-led coalition project bi nga xam ne initiated ngeen ko yéen a ngi doon wax affaire delegates, and the issue of delegates always have they cause problem because it caused us problem in 2016 as well. So are you aware ne PAC ñun li nga xam ne coalition project bi nga xam ne ñu ngi ko embark on in the last suma ebone 9 months parce que National Alliance for Change so fàttale ko moo ñu ko na taxaw, what was initiated by lawyer Asad Martin and myself as the September 2024. So Lolu developed into joining PAC. PAC now is a combination of different non-political partisan members as well as political stakeholders. So we did a lot of work, and you guys have done a great work as well, especially you. You are a knowledgeable person, but I think we have to play intelligence here with politicians, because politicians you got the State House. And Canada was them State House. So delegates issue of 2016 because ñu ñep mën nañ fu faté la ko ñu cause. So now fogolo ne li tax ma wala sankhane joining together dafa tax ñun liñ manké yeen ngeen ko bari yeen ngeen manké ñun ñu ko am. So the earlier you facilitate that better for the Gambian people, because we need to come to a united front and say to the Gambian people na ñu ngi ni the incumbent right now mu ngi believe that there won't be a coalition because duñ ci bo lolu lañ dé wax. Why you ak man ñu nekk ci ground bi ak li dem on xam nañ ne people they are all eager to be together, forming storming norming and storming, or forming storming norming. So my question be on this matter, when do you think the letter was sent to you on the 23rd of June, about less than a week ago, and it's not a long document for you to review the merger proposal, which is of course ñun loolu lañ decide bi ngeen ñu delloo de back this code bi ngeen ñu ko doxee back ne ñun nañ wax yéen ñun ban façon yi àndandoo lañ bëgg a àndee yéen after bu ñu leen ko njëkkee laaj dina wax 4 weeks ago meeting 2 weeks ago ngeen ñëw back ngeen ne di ngeen ñu get back to ñun, so then ngeen get back to ñun just about a week ago ngeen ne léegi joxaat nañ leen ko yéen ngeen wax ñu nan ngeen bëgg a ñu àndee ñun ñu proposal leen ne we have to march and be together because we are on the ground with all these 20 political parties and 10 registered political parties in Gambia. So when do you think you will get back to PAC and ensure this merger and this collaboration merger efforts come together under one uniform umbrella, whereby the Gambian people can be reassured all the politicians are together. Because look at your own interest rather than the national interest. We will all together stand against you, one Gambian people the problem. When do you think that will happen? Bima paresi interview bi again before the next 5 minutes, dina call some few members of the coalition mediation committee, and then today time is not far, bala 10:30 sigudisi, dina muna call back to you, and then it's going to be 2-way. One way, I will want to meet you directly, to call you, give me an appointment, and also to call the coalition mediation committee and ask them about when can you be available. We have a quick discussion so that if we can meet on Wednesday, latest this Wednesday coming, then we brainstorm together and see how we can build a way forward, so that also in extension of Wednesday meeting as proposed. This is a proposal from me, because then they ad hoc committee meeting every Wednesday. Then if we can soon the opportunity for you invite bena ñaari nit ci yeen wala yeen ngeen invite ñu betay rek ñu ñëw fekk ci leen ñu discuss about whether we can have a delegation bi wara joggé ci yeen pour ak yeen together on our next Saturday meeting. Either you become full-fledged members or observers. You told ngeen seetaan ñu jàngat from each other. Then from there we merge all. So man, in order to come to the conclusion, I want to see this happen right now. Latest Saturday coming, it should be pronounced that these two forces have merged into one big block. I wish I can do that. Why efforts you ma wara jël jéego yu ma wara jël pour gis ne loolu xew na. Yow dina la consult for more advice, and again I will consult the chairman, I will consult the spokesperson, I will consult the secretary. Jërëjëf Mr. Camara. Asad Martin, Honorable Mbalo, and all of them. Jërëjëf Mr. Camara. Before it's half past 10 this night.
Yes, sir. jërëjëf leer na nañ fi mu nekk ñu dal di ñëw si chairman Baboucarr Mbodj ko fe mu dal di laajte bi mujjee su ko defee ñu jël caabi bunti kër gi jox ko Bura Diba Bura yow yaay tëj tey bunti kër gi over to you chair. waaw jërëjëf Mr Camara man ne dafa am lu ma jaaxal ADD as a party bi ngeen a dem pour waxtaan yeneen political parties yi yëpp Mr Camara bu ngeen a dem pour waxtaan yeneen political parties yi yëpp ba ñëpp d'accord lan nga leen waxoon dañ d'accord because dafa am lu xew si diggante bi after bi ñu réalisé ne yow tamit da ngaa bokk si ñuy jongante not only ñu leen a bring together waaye da ngaa bokk si ñuy jongante ñëpp change toon ne déedéet yaa loolu mën a nekk den foog ñu change the name soo mën a toon nekk ADD is it ne waxu leen woon di full information o ndax ñoom xamoon lañ ko waaye dañ dem ba réalise ne lii mënut a nekk man yaa loolu daal yaa leerul si man benn tey xam nga mu nga ñëw explainal. Sa question bi is it about comme turi ADD moo la leerul wala name of the coalition bi moo la leerul? I don't understand it properly. Dafa flip ok waaw xam nga bi ngeen a start ADD la tudda so ñëpp dañ foogoon na ADD is an independent body boo xam ne dafa ñëw pour indi parti yëpp together and people didn't understand ne ADD moom si boppam is a political party ba pare moom si boppam dafa bëgg a taxaw waaye yeneen parties yi I don't think ne understand woon nañ ne bi ngi leen approach da nga ne wax ne yow tamit da ngaa taxaw da ngaa contest comme ñoom for the flag bearership and I understand ne loolu after bi ñu ko understand ne loolu moo tax turi coalition bi change nekkatu CCN something I'm just confused. Yeah, I understand you. Understand na la uncle. Jërëjëf waaye uncle. Understand na la sa question bi. Njëlbeen bi ADD turi political party la. Waaye there are separate bodies of coalition talk. And am na beneen bi ADD initiate. ADD am na beneen coalition talk bi mu initiate. So coalition talk boobu bi mu initiate ñu ko dee ooyee ADD initiative. Ma ne leen let's look for another name of this coalition initiative. Let us not call it ADD initiative, because ñun ñoo ko initiative. Why let it not be named as ADD initiative? Let's find another name for it. Okay. The first answer was ADD, yes, political parties line. Number 2, the coalition discussion bi nekk di xew nii and another coalition discussion rather am na ñu ko bëgg a tuddee ADD initiative waaye man I discourage that. Number 3, man ootewuma coalition pour present suma boppa as a presidential candidate under the umbrella of that same coalition for the reason that suma taxawale wala suma presenté suma boppa as a presidential candidate for the same coalition that ADD initiates mbaa nit ñi duñ laajte seen boppa dinaan xanaa ADD dañ oote coalition discussion pour ñu present seen boppa as a candidate wala lan. So I have this am nañ xalaat bi pour ñun waa ADD ñun ndig dañ summon a coalition discussion and is progressing ñun dañ war a neutralize suñ boppa not to ask for the position of a flag bearer of this coalition discussion at all. Let's just stay as a member and then participate effectively in every stage, but let us not present ourselves as a candidate of a flag bearer for this coalition. Loolu suma xalaat la man sax before the coalition loolu laa ci wax Kër Fatou loolu laa ci wax and then at our ADD executive meeting benn ci ADD executive meeting bi tamit man loolu laa ci présentoon waaye ma ne leen ne to ADD members ma ne leen ne it's not conclusive. ADD members have to go through this and see whether ñun danañ war a taxaw wala ñun waruñu taxaw waaye man Malik man bëgguma present suma boppa as a candidate for this coalition because of our position in the coalition building process. I want to remain neutral. jërëjëf Malik. Okay. Yeah. Soo gisee man laajte lii yaa ñu jël ak sa si gàtta rek soo gisee man laajte lii because some members ñi nga xam ne ñu ngi si coalition bi nga wax ñoom ñu ne xamuñ woon ne da ngaa present sa bopp as a candidate loolu moo tax bokk waaye biñ demee ba nga xam ne gis nañ ne yow da nga bëgg a present sa bopp as candidate ñoom ñoo la force pour ngeen change the name from ADD because mun loo nekk referee ba pare nekk player. How man ban story mo si why I think people are really confused about this. So hijna do nekk si platform bi why so many them in platform or anywhere pour gën a leeralal ñi pour ñu gën a xam. Okay, the second thing mooy ne
fu mu nekk nii yéen a ngi sori ngeen because am nañ different type of coalition yi ñëw yaa ngi am CCN yaa ngi am ba pare recently gis nañ team Gambia 2026 ñoom waxtaan nañu everybody yéen lan mooy seen standpoint regarding team Gambia suñ buggee xëy na ñëw bokkaa yéen or everybody work together as one pack. Loolu laajte boobu uncle is a very important question. Team 2026 de I remember man maa toogoon ak Halifa Sallah ak Sidia Jatta my first discussion waaye lu ma ci ne daal mooy pour ñun ñëpp ñu ñëw ñu bokka nekk benn sos benn one big political front coalition front against the incumbent loolu de moo ñu gënal te loolu is an agenda on the table biñ nekk di discuss te alhamdulillah I'm very happy about Uncle Dudu Ndaw. The proposal he is emphasizing here is the same emphasis we are making so that we bring all these forces together under one umbrella and then we set up a common agenda for national development. So when Team 2026 also have opened a door for a discussion to merge the forces, oh yes, we will be very, very happy about that. We want to merge all these forces under one umbrella to present one candidate. Jërëjëf Malik daanaka fi nekk waxtu bi jaamu nañu soo ñu dal di jël caabi bunti kër gi rek te ko si loxo Bura over to you pour nga laajte yi mujjee. Jërëjëf Alaaji Saliou dinaa ko def mu gaaw comme time is already against us. Malik Alaaji Saliou mu ngi la noonu laaj ne la lan moo tax def leen comme doo leen dee def joint press conference pour condemn government bi li nga xam ne loolu la moo nekk di def so dégg naa loo ko tontu waaye dinaa make a comment léegi yow after yow nga jël foofu noonu rek moom mooy li ma observe mooy including yéen ADD parce que yéen a ngi establish 2018 yéen mosu leen a participate si benn élection doo leen dee génn di condemn maa ngi doon déglu sa interview bi Atlantic TV yaa ngi wane Farafenni foofu noonu wax ko waaye leeraloo foofu la foofu seen stronghold la so léegi mu mel ni yéen ñi nga xam ne ñu ëpp ñi fa nekka dafa mel ni wax bu bari bi yëpp élection bii la si élection bi passé kenn du leen déggaat duñ génn a yóbbu government court su government di saate alal di dëkk bi su government di yaaxa constitution bi duñ ko yóbbu court duñ génn a du protest duñ contest si benn local government election parliamentary election nothing léegi su election bi ñëwee ñu ñëw indi everything compliqué loo everything so foogaloon ne ADD tamit war nañoo mën a xoolaat seen boppa parce que since 2018 ba léegi doo leen xaar ba IEC register leen non movement sax you can participate as an independent di jaay tuuri ADD ba ba ngeen a pare waaye kenn gisul loolu and most of ñi wax fii yëpp ñi nga xam ne ñoo nekk si coalition wax bii nii yëpp di make things to be very very complicated most of them after lii believe ne ñeneen ñi dañoo daw sa dem toppi ji Adama Barrow ñeneen ñi ñu blame ñeneen ñi ñu fi toog di contest election ñeneen ñi ñu bëri kenn du leen déggaati soo foog la ne attitude bii la ñu bëri amut moo tax Alaaji Saliou bu mu la laajee loolu mënu leen ko consider loolu because ñi si ëppa duñ ko mën a gis because active fuñ after lii rek kenn du leen déggaat te ADD di ngeen wéy ci seen approach that's the main question jërëjëf. Wow, definitely this platform is a university for me. Fii de moom taalibe laa am naa su ay sëriñ yu bëri definitely yéen a ngi ma motivé bu baax a baax di ma reminder Malik. So after the election, don't be silent. Keep on pushing, keep on knocking, and help us change the government and bring a better one. Monday strategies, Uncle Diba, Grandfather Diba, strategies are very different. I'm not going to approach politics, and the strategies are different from how somebody approaches politics. So, register why their names are all over. They are very powerful. They have the resources, they have the powers, they can move forces very fast and speedily. People like us, I will be very frank, don't have the financial muscle to be able to push certain things as fast as we could because we don't want to engage foreign donors to give us money to undertake heavy politics. I don't know how they get their money. But yalla dimbale na ñu register nañ suñu party and then we have our structures across the whole country. We have a support and then we are not silent. Henna yow ya nekk di ñu dégg rek waaye we are trying our best and then alhamdulillah we are also progressing. We are rising slowly and slowly
but then dafa am lu ma laa gomloo man duma musa gis in NPP camp di dem jàppale président Barrow loolu is history for life and then we are a different politician bokk nañ so we will continue to pursue and we will continue to pursue our dreams to any level that we can possibly push it to. Yeah, sure. Bura, da nga am a follow-up question bala ma may Mr. Malik Camara mo joxe di final statement bala ñu tëj programme bi. Su fekkee nga amee go ahead bro. No, it's okay. Harama how ko by Twitter because question yi ma amee tamit dafa bari. So I have okay, no problem. Jël si benn bura. Jël si benn. Go ahead. Don't worry. I'm blessed, honestly. I'm very blessed. Dama bëgg mu dellu si waat fii Alaaji Sall because last time bi nga bëggoon naa ko engage bu baax because dama dee follow yenn yu bare bari di xool li ma bëgg a wax mooy last question bi sa interview bi fële yaa ngi noonu wax Farafenni so Farafenni da ngeen fa def raari how sa base Farafenni la nekk loolu nga noon try pour explain or what because ki la noon interview indiwut follow up question bi nga mentionné Farafenni yaa Atlantic TV. Wow. So lan nga fa noon bëgg a wax is it ne yow sa strong base Farafenni la nekk loolu nga noon try pour explain foofu or what? I don't want to bëgguma speculate to answer wala tontu laajte bi ma understand properly waaye man by back Farafenni laa jógee foofu laa yaroo foofu laa all my fathers and mothers come from foofu laa def suma primary and secondary school education foofu laa yaroo okay so I don't know what lan la bëgg a laaj about Farafenni wax nga loolu dégg naa loolu wax nga alla suwo je yow je fole iko sinkri konontole balla suwo kono yewol be fole because interview bi si mandinka ko konon gëna defee yaa noon gëna wax mandinka alla suwo kono yew be fole iko sinkri konontole je bari la diamoto ika mun pusi nu wolem ko fo itela support base ila support base abe Farafenni because ibota wolto ikuluta wolto ila family imambo family dinto alla suwo waratale sinkri konontole be je ika mine fo je fo ila strong base be Farafenni ka wala tane nyinga no yalong okay saying sine la question o jabi no la katu ila question o kamen nyinga ila stronghold be min tole Malik and ta fono le exactly ka fo mbota Farafenni so jele nyanta kala no stronghold ti nara wolemu ten Adama Barrow bota manka man kundale jelebe kala la stronghold ti nara wolemu loya dabo bota dobole jelebe kala la stronghold ti so mo ka bodula to le jemange ala stronghold ti in terms of support all right bari as far as our base is concerned as far as our structure and support is concerned ntolnga structure lo banko tonko nano beleto no structure be banko tonko nano beleto no support be banko tonko nano beleto na trata kala kasiti fang sa fo no banjul karning kar bim executive member in ADD bari hani nte wo fanan kala man fota wo stage to follow bari Farafenni of course ngalon ko din taraje ni ngakumandiro ke je Farafenni will come out big time a B2 kabrin societan fo balangar fo mursani fo woftan a B2 Farafenni will come out in full force no doubt about that but in that for le ko jelem no stronghold because man assessment okay bari je mun yalati andu ngalon ko nga kumandiro ki je molbe dankula la with full force wo koy tamal jërëjëf bura kontaan naa ne jël nga ko in mandinka noonu la war a demee léeg-léeg tamit bu ndee fàtte sun mbokki mandinka yi léeg-léeg war nañ di wax in mandinka a lot bi ko radio bi du radio olof bi radio askan bi la askani Gambia comme niñ ko tuddee bura jërëjëf si laajte yi am solo yi nga laajte di gërëm tamit Baboucar Mbodj Jibril Fadia di gërëm tamit Dudu Ndaw seen laajte ngeen fi laajte am na solo lool fi mu nekk ñu daal di may rek Mr. Malik Camara mi nga xam ne mooy suñu gan su ko defee moom itam mu jël benn 1-2 minutes dal di joxe a closing statement Mr. Camara mun nga léppa loo bugg a wax lépp loo bugg a ñaax Gambian yi lépp loo bugg a ñaax nguur gi lépp loo bugg a ñaax coalition bi te xam nga si jamono yi Gambian yi ñu ngi impatient wax dëgg ni te leen bugg a gis rek mooy coalition bu takku am ku takku ko jiite su ko defee ñu dal di toog di xaar décembre jot ñu dal di dem sànni karta loolu rek la Gambian yi bugg a coalition boo xam ne na fi mën a génnee Adama Barrow fi mu nekk over to you Mr. Camara. kontaan naa trop ci Mr. Ndiaye ak waa askani Gambia radio and alhamdulillah laajte yu fi ñëw kontaan naa ci question yu fi ñëw kontaan naa ci trop ngeen baalal ma in case I don't answer any question in the right way I will say I'm sorry about that but tamit jàng naa ci yéen lu bare I consider the Askani Gambia Radio is a very important media body
for all the Gambians. Te manglen di santa di len gërem kontaan naa si seen laajte ngeen laajte. And I say thank you very much for giving me time to interact, discuss with the panelists. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Jërëjëf Mr. Malik Camara yow itam ñu ngi laa gërëm si sa waxtu di la gërëm sa taxawaay di la gërëm si lépp loo xam ne séedoo nga ko askan bi li waral waxtaan ji rek mooy Gambia xam ne am na yenn laajte yi tàng na lool waaye it's not personal to you Gambia moo ko waral ndaxte nit koo xam ne da nga ñëw di ñu laaj réew mi kooku den war a kis-kis si mbiram kooku den ko war a laajte yu wér te liñ yaakaar si laajte yooyu mooy pour am tontu yu wér nditef Gambia kenn du ñëwati nax ñin ñi ba pare ñu jox la réew mi ba pare nga door ñoo wan sa couleur yi moo tax bépp koo xam ne yaa ngi laaj ci réew mi liggéey askan bi la ñu kis-kisi laaj la yu wér te laajte yooyu nag yeneen si laajte yi du nekk laajte yoo xam ne laajte yu sedda la laajte yu tàng laa nekk waaye ak li muy tàng-tàng yëpp dafay jaar si yar ak teegin loolu mooy waral laajte yu bari yëpp kontaaneen trop am la fi Mr. Malik Camara te balaa yàgga tamit dina la fi indiwaat di gërëm tamit AG panelists si seeni waxtu ndi te yàgga neen fi tey trop di leen gërëm si laajte yi nga xam ne moom ngeen fi laajte mbokk yi tey day fii la waxtaan ji dal di am fi na duñ def lu dut dal di ëmba lépp loo xam ne Mr. Malik Camara mi nga xam ne mooy suñu gan waxtaanee na ko fii boole lépp loo xam ne AG panelists si laaj neen ko lépp la ñuy ëmba dal leen ko jébal yéen Gambian yi yéen yéenay àttekat yi nga xam ne yéenay àtte lépp loo xam ne dégg ngeen ko fii di leen gërëm di leen sant si déglu bi tel na ndimbalab yàlla continuer wàcca si réewi Gambia ba ilaa yawmi diin seeni mbokka Saliou Njie salaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu waaxiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin